kiraru goro tariande kiraru wana twakuganeirie ingegere kera togokora omanene abaminta kera bagocha rieta ryao rigenda ko bakwa na inde kera bakorenta magombo kinkwana kibe cyomorembe ama akera tugukora tukore buya wana ingusaba ngerieta ryao ribakwa se family ya mauya na bonsi akera bakira ntore no maene ngano to senie togo totiga bono mukwani itoyo gendete gotukwanira yo twala ngusaba ngakora anchi omuseseni na endo murende mono asiri tukulia lero kebindi ekenege kong lakini naye gwika ora endo muskutano yo nyare kobo yo wengencho na endo sesene kemono tore no maene ngabyonsi mbiara buya twasabira sikiste yoro motorio ito amen. Asanteni. Sasa tunaweza kufungua ili turuhusu familia aweze kutizama mwili angalau kwa mara ya mwisho kabisa, kwa sababu tukiondoka hapa itakuwa ni shughuli nyingine. Naomba familia aweze kuongozwa vizuri kuelekea upande ule mwingine, wala ambao watakuwa na nguvu ya kuweza kutizama mwili na vile vile kutia shada la maua kwenye sanduku. Kwa mara ya mwisho kabisa familia, karibuni sana mzee mwalimu wa zamani, mzee Ben Nyabunga ambaye mwenda zake ni Mwanyumba. Karibuni sana. Nimeona vile vile madam cameraman, naomba sasa utafute position mzuri, sababu hii hafla iko live kwa TV. Hafla hii inakujia kwa njia moja kwa moja kupitia Inuka TV. Live coverage is coming to you from Inuka TV. Just press the name of the late Mzee Wilfred Mauya Ochwang na inakupeleka moja kwa moja. Karibuni sana Mzee Mose, tumekuona kwa umbali, karibuni kabisa, na ujumbe mlioandamana nao Lydia Oboso nyote karibuni kabisa. Naomba familia ilete upande huu, familia ije katika upande wangu wa kushoto, familia iletwe katika upande wangu wa kushoto tafadhali. The rest of the family members, if you want to view mzee, tunaweza kufanya hivyo. Ikiwa tungependa kutizama mwili wa mzee, naomba familia tuweze kutizama, kisha baadaye tuchukue nafasi yetu katika hema tuliotengewa sisi. Ni wakati wa familia sasa. Ni wakati wa familia. Naona mama Alice na mama Susan tayari wamekwisha fika hapa wakiongoza familia, wakiwa na wana wao, ndugu Jeremiah, ndugu Bernard, Madam Helen, ndugu Paul, ndugu Godfrey, Lilian na Jane, wote hao na vile vile wajukuu wa mzee wamekwisha fika katika uwanja tayari kabisa kwa hafla hii ya mwisho ya mzee mwenda zake Wilfred Mauya Ochwang. Naomba kwanza familia ichukue nafasi yao. Familia ichukue nafasi yao. Viti vya mbele viwe ni vya familia tafadhali. Viti vya mbele viwe ni vya familia. Na vile vile viti vya nyuma mtawalia hadi tumalize kwanza. Wakizidi kujipanga, naomba DJ uweke sasa kwaya yetu ya Riokara wimbo ili tuweze kusonga kwa mwendo wa kasi. Kwaya ya Riokara, naomba waongeze sauti. Safiri duniani, makao yangu ya raha ni kule paradiso, nikishampokea Bwana wangu moyoni,
milele nitapumzika Yerusalemu mpya. Mimi ni msafiri duniani, makao yangu ya raha ni kule paradiso, nikishampokea Bwana wangu moyoni, milele nitapumzika Yerusalemu mpya. Ninachotamani sasa ni maisha ya baadaye, Yerusalemu mpya, kao nzuri la washindi. Alituahidi Bwana alipopaa mbinguni, atarudi atuchukue kwenye raha milele. Ninachotamani sasa ni maisha ya baadaye, Yerusalemu mpya, kao nzuri la washindi. Alituahidi Bwana alipopaa mbinguni, atarudi atuchukue kwenye raha milele. Mimi ni msafiri duniani, makao yangu ya raha ni kule paradiso, nikishampokea Bwana wangu moyoni, milele nitapumzika Yerusalemu mpya. Mimi ni msafiri duniani, makao yangu ya raha ni kule paradiso, nikishampokea Bwana wangu moyoni, milele nitapumzika Yerusalemu mpya. Sioni sababu kamwe kumkana huyu Bwana aliyenipenda mbele kafa pale mtini. Nimehesabiwa haki kwa kifo chake Yesu. Mimi ni mtoto wa Mungu, nasubiri wokovu. Sioni sababu kamwe kumkana huyu Bwana aliyenipenda mbele kafa pale mtini. Nimehesabiwa haki kwa kifo chake Yesu. Mimi ni mtoto wa Mungu, nasubiri wokovu. Mimi ni msafiri duniani, makao yangu ya raha ni kule paradiso, nikishampokea Bwana wangu moyoni, milele nitapumzika Yerusalemu mpya. Mimi ni msafiri duniani, makao yangu ya raha ni kule paradiso, nikishampokea Bwana wangu moyoni, milele nitapumzika Yerusalemu mpya. Mimi ni msafiri duniani, makao yangu ya raha ni kule paradiso, nikishampokea Bwana wangu moyoni, milele nitapumzika Yerusalemu mpya. Mimi ni msafiri duniani, makao
Asanteni sana kwaya. Tunaambia namna gani? Asanteni kabisa. Ningependa sasa tuwe na utulivu kidogo. Kabisa. Wajane wa mzee tukiongozwa na mama Susan na mama Alice. Wana wa mzee vile vile tukiongozwa na ndugu Jeremiah, ndugu Bernard, Madam Helen, ndugu Paul, Godfrey, Lilian na Jane. Wajukuu wote wa mzee, viongozi wa tabaka mbalimbali mliofika hapa, jamaa na marafiki, ya mjambo. Tumeanza kama tumechelewa sana. Haikuwa tuanze hivi kulingana na mazungumzo yetu ya jana, lakini kila jambo lina mwelekeo wake. Kwa hivyo kwa heshima na taadhima, ningependa sasa nimlete mbele mzee wa kanisa, mzee Unya Tumbo, aweze kumkaribisha msaidizi wa pastor Edla William Kombo kwa muhtasari tu, dakika 3 hivi, ili tuweze kuanza rasmi. Karibuni sana mzee wa kanisa. Abana wa Nyasaye nabakwani ruwakire mbia mole. Tusabe egere twariganie mokonyo pastor. Tusabe pia mono tata Nyasaye mono norigoro omochenu to wakira mbia mono. Wato ikirie ritkoria rero bone kebungo to wikigwa kebogo senia which is a family na abantu bonse baikira witira suwanjeni wa Yesu Kristo ero motori. Karibu. Asante mwenyekiti kwa kunipa nafasi ili niweze kuletea neno takatifu kutoka Biblia. Naomba tu tusimame ili tuweze kuomba. Tusimame tusimame tuombe. Kuna wale ambao naona wanakaa tu. Basi na tuombe. Mfalme wetu wa mbinguni, tumekushukuru sana, umekuwa nasi tangu rafiki yetu atuage. Tumekuwa tukizunguka hapa na pale, na sasa tumefikia siku ya leo atakapowekwa kaburini. Kwa hivyo tunakuomba wakati tunapoweka mkutano wa siku ya leo ili kumalizia historia yake, wewe pamoja nasi utusaidie tutakapofungua maandiko matakatifu yale ambayo tutakaoongea, wewe kiongozi wetu, katika jina la Yesu aliye Bwana mwombezi wetu. Amen. Abana ba Nyasaye amoikaransire gaiga na batu abere tokona kuganyanga chinsa cha yengo igachire umuntu omaneno maite na bago takabo mwana goikaba saningo chabale watu wa kila aina ambao wanakuja ili waweze kufariji familia. Kwa hivyo mzee huyu vile mnavyomtazama hapo picha hiyo, mnaona mzee anatoa samaili yake, lakini hajui kama wale ambao walikuwa wanatengeneza programu yetu walimweka picha hii. Mnaona kismaili hapo, lakini hayuko. Na naona mkiandika Wilfred Mauya Uchwangi Sunrise 1944. Na mwisho mnasema Sunset 2026. Unaposoma hapo ni kama mkitasari wa kutangazia wewe ya kwamba siku moja na wewe pia utawekwa kwenye karatasi. Tuwe banga tuli uchikobekwe karatasi kabireye eitebe mwamu wasendabu njendo sirabekwe wataandika hivi binadamu. Swala ni hili, emyake yonsi pi kwabere gokoruga mpaka asegoikire, uhusiano wako na Mungu ulikuwa vipi? Obwamate bwao na Nyasaye na kibwarenge. Yes, wanaandika. Na wewe pia ukumbuke ya kwamba utakapomaliza safari yako, hivyo ndivyo watakapoandika. Kwa maana tunaelekea tukienda, watu wanaendelea kufumbua mambo mengi. Kuna mengi ambayo nakuja mbele yetu. Lazima tujiulize, rafiki yetu hii miaka yote amemaliza, uhusiano wake na Mungu ulikuwaje?
Sasa kuna swali ambalo Ayubu anatuuliza katika kitabu cha Job au Ayubu 14 verse 14. Naomba usome ili tuweze kusikia. Anauliza swali ambalo ni la muhimu kwetu pia. Wasome kitabu cha Ayubu 14 kifungu 14. Iswali la wakuboliria sana. Ine omonto gakule na ira nekoba moyo naende ni swala ambalo lapaswa tuchiulize kila moja. Je, tutakapokufa tutarudi kuwa hai tena? Inje sama tukanda nsindikeire onarange ogukwana gochinse kwa gutina keiga na liero girigo sakera bukero monto igwa boli na ende liswali elio ine etoko boli gutwense batuisra instance iga ine omonto gakule na ire nekoba moyo na ende amatukori yone inje ngoreteki ndikeire nchikeire nimbe nganyete goiko gosiboru kwane goche aiwa gotebanga nimbe nganyete mpaka gosiboru kwane ogoleki gojiche asok korangerie ayo korangeirie soma bya kebunge kigende gwagocha aye korandangerie yatebanga alie sako na koganya omonene Nyasaye gakorangeria na inje ningoitabere na moitabere ekiagera noganie emeremo ya mabaka ekiagera yegento Nyasaye chigotaka nemeremeria abete gagokorera binadamu kaini sasa kaini swala ambalo tunaulizwa wakati binadamu anapoiaga dunia atarudi kuwa hai tena. Ayubu anasema kwamba yeye akiwa kaburini, yeye akiwa mafumbini atakuwa akisubiri siku yake ambayo Mungu mwenyewe aliagiza kwa siku zake hizo. Ni kama anasema kwamba Mungu ambaye aliyemuumba anamjua, anamuelewa, anamuamini, anapozungumza anamuamini. Ndio maana nasema mimi najua nitaenda mafumbini, nitaenda kaburini, watu watanisunguka, watu watazungumza mambo mengi juu yangu, lakini kwangu mimi nitakuwa nikikaa nikisubiri atakaponiita, ndipo nitaitika. Inabidi ufikirie ndugu yangu, mwanadamu anapozaliwa akiwa mdogo, miaka yake inaenda, akiwa mzee sana hata hamuki. Hata akimaliza miaka mingi dunia hii, jua ya kwamba mtu atakufa, na atakapokufa, ikiwa atakuwa kama Ayubu, siku na siku atakuja kufufuliwa. Tusome kitabu cha Danieli, ndio mwisho. Danieli 12 verse 2. Hapo ndio tunapata majibu, ndio tumalize. From the book of Daniel 12 chapter 12 verse 2. Wale ambao wanalala mafumbini, kuna wale Mungu ataamusha, wengine wapate uzima wa milele. Wajua ya kwamba kuna wengine watapata aibu na hawatakaa kabisa. Yes. Acheni tu. Acha. Anasema atakaporudi, kama tutakuwa waaminifu kama Ayubu, tukumbuke ya kwamba yeye atakuja kutufufua. Kuna siku inakuja ambayo yale ambao tunayoyaona sasa hatutayakumbuka, kwa maana kuna mazuri yanayokuja mbele yetu. Ndugu yetu huyu ambaye amelala, mzee Mauya, tunamsubiri. Kuna siku hiyo Mungu atakapofufua watoto wake. Wale ambao watakuwa waaminifu wataenda katika uzima wa milele, na wale wengine
watakwenda mahali walichagua kwenda. Naomba tusimame na tumalize devotion ya leo. Sio kuwasumbua, lakini wacha tuombe. Mfalme wetu wa mbinguni, kwa siku ya leo, kwa mkutano huu wa mzee huyu, tumeulizwa swala ambalo la paswa kila mmoja wetu atafakari juu yake. Je, wakati binadamu anapoingia makaburini, anapoingia kuzana na kuwa mafumbi, atarudi tena? Tumeambiwa ya kwamba kuna siku Mungu atafufua kila mmoja wetu. Yule ambaye alijaribu awezavyo kukutii na akafanya kila njia kusikia sauti yako, na akaona ni heri akuamini kama vile Ayubu, kuna siku inakuja yale mema ambayo umewaandalia, yeye atakuwa mmoja wao. Tunaomba wale ambao tunasimama hapa, wale ambao tunakuja kuomboleza na wengine juu ya huyu rafiki yetu ambaye ametuaga, tuweze kujitahidi tuwezavyo kuona kwamba tumesikia sauti yako. Ule mwito ambao unajaribu kutuita kila wakati, tuweze kusikia hiyo sauti na turudi nyumbani. Utakaporudi ndipo utakuja kufufua sisi, tuende kuishi na wewe milele zote. Kwa hivyo mkutano wa siku leo, mwenyekiti tumemkabidhi mikononi mwako, muongoze kwa kila njia, mpe hekima na heshima yote mpaka tutakapomaliza mkutano wa siku ya leo. Tumeomba ya machache katika jina la Yesu aliye Bwana mwombezi wetu. Asante sana. Asanteni, tunaweza kuketi kwa heshima na taadhima. Nitambue uwepo hapa wa Mheshimiwa George Morara Gekara, aspiring MCA. Karibuni sana. Niliona Aunt Olfa Uchengo. Karibuni kabisa DJ. Karibuni kabisa. Nitambue uwepo hapa wa kwaya yetu ya wenyeji wa Riokara SDA Church Choir. Asanteni kufanya kazi mzuri na mlifika mapema sana. Tunashukuru kwa hilo. Bokondo SDA Church Choir, karibuni sana. Anapotoka Korera, mmoja wa familia hii, na vile vile Tinga Central SDA Church Choir. Karibuni kabisa. Ndugu viongozi mliofika hapa, jamaa na marafiki, jihisi kwamba nyote tumeweza kuwatambua vizuri kabisa. Ningependa kuweka tangazo muhimu kabisa. Chambers of Convenience ama vyumba vya haja, vyumba vya usafi, nyuma ya jengo lile ninapoelekeza mkono wangu wa kushoto, vyumba vya kwanza kutoka upande huu, saa zile unaingia, ni vya kina mama na wazee, far end mwisho kabisa, wazee wote mwisho kabisa. Kwa hivyo tafadhali tusitilafiane, tufuate utaratibu huo kwa heshima kabisa. Nilisema kwamba ukibahatika kushika kipasa sauti hiki, salamu zako za rambirambi ziwe fupi kabisa. Ukizidi tutaanza kukosana kwa sababu tumeanza kama tumechelewa. Wapi mzee Philip Obioma na mzee Asande Kaosa? Naomba tuchonge hapa. Mzee Philip Obioma na mzee Asande Kaosa, naomba tuchonge hapa. Mwaka Philip amangana mengi ayo matene unionistic ono mata mangana. Asante kwa liete limna mwaliwa Filipo Obioma mauyo yono mwana minto wono rendero timokire namba twarenge ba tutigire wanege ntongo korua abageni batoreteire amagombo amauyo minto mwarure eria mbali abasani bayari asomete okomo egekora mauya ukina kwa ene sukuru akinire tatakete ukinire mesaba kwimi bali mwakire na abariganiri na abeire karibo eiwe nga keri kware gukwana kya mauya kora nyoreri baga ogekwane abageni aba karibo sana mbuya mono tiambo mwenge abageni bamintu barurikise mwawa na batebiri karibo kyankoro kwa sande gondo yokauza kausane ro monene noyo osira no mokogoti otata
bono yonda abatebya bageni bakiriga inga karibu na baminto balia tutanyorana tugambe amangana yenka yonko basabe tonyorane abana bomongina mura na abana bomongina kwamboka obyoma tonyorane totebanie kiagera bwo tomenyeta wao na boto tebanunga kiensere yonda abatebinga rema abaminto bali mwatigara ki anti ekibere ne kikasini eki rema sana omukyo wo mauya worowe anko mauya garengo mororo mono ando muya mono igobono na inwene buna amatanga yagenderete ndoje kina bonya sara tusenie tigomone na baseni mbuya mono. Asanteni sana wazee kwa sikivu wa maneno. Hapa tulipo tuko katika uwanja wa serikali na hapa kuna wenyewe. Wapi Sergeant Solomon Patinga? Tukaribishe hapa rasmi kwa sababu lazima tukue na heshima tukiwa kwa wenyewe. Karibuni sana. Salamu fupi sana mzee za rambirambi. Asante sana MC. Family na wageni wote ambao wako hapa. Letu ni kuwatakia faraja. Poleni sana. Ya Mungu hakuna vile tunaweza ikataa. Mungu akipenda, Mungu alimpenda akamtoa, akamweka duniani akawaleta hapa. Lastly akaamua kumshukua. The only thing we appreciate, tunasema asante kwa maisha amekuwa, amehudumia pamoja nasi, amekaa huku, na at least Mungu amemshukua. Poleni sana, tuko pamoja, tunaungana na nyinyi katika wakati mgumu. Asante sana. Asanteni kabisa kiongozi. Huyu ndio ni charge wa hii police post ambayo iko hapa. Tumeshukuru kabisa vile vile kwa kukubali kwamba tuweze kutumia uwanja huu. Tunashukuru sana. Kwa heshima kabisa, ningependa sasa kuleta mbele ndugu na madada wa mzee Wilfred Mauya Ochwang. Mongena Helen Wongera Nara yuko hapa. Mongena Helena Wongera umefika hapa. Asanteni, ni ishara kwamba hajafika. Ni ishara kwamba hajafika. Sasa nilete mabinamu ama cousins wa mzee Mauya Wilfred. Tuje hapa mbele. Cousins, mabinamu wa mzee Mauya. Wale wale kuruko mwaka Mauyanga cousin. Naomba tuje hapa mbele. Asanteni kabisa. Mongena Wongera, Nchugocha na Nyaera. Those are the persons I meant. Mongena Wongera na Nyaera, kujeni hapa. Mongena Wongera na Nyaera, naomba tuje hapa mbele. Sauti kidogo, niongeze sauti DJ. Tukimaliza hapo mabinamu ama cousins wa mzee Wilfred Mauya, naomba tujiandae. Mabinamu ama cousins, naomba tujiandae. Kidogo ni wakongwe, sasa tunawapeleka pole pole. Asanteni DJ. Wapiga picha ningependa tuende kwa mwendo wa kasi. Mongina amangana make. Na abakwaniria umurerogoro na maate mbia more. Asamarieta ngoro kupiria Mongina Ongera korwe sikimu rogoro. Moro chembia mano mwachire ekeranye kenekeroro oyo minto Mauya araire. Tosabere Nyasaye twaga tumuchibu Ochwang omugima Susana na alisiama na abana bane bonsi chemuro mochi omugima paka Bwongera rogoro narayi nabwate mbia mano. Tuwezi kubeka no Mongina oyo ndo chenga tora agenda bwangu. Asanteni kabisa. Sasa mabinamu wale ambao nilisema cousins wa mzee Wilfred Mauya, naomba tuje hapa mbele. Cousins wa mzee Wilfred Mauya, naomba tuje hapa mbele. Wale ambao tumeweza kufika. Wale ba mwabo mogaka Wilfred Mauya, naomba tuje hapa. Kwa njia yote kama unamuita mzee cousin, huo ndio wakati. Naomba uje mbele. DJ nipatie sauti.
ebikongu tororanganigo ako ebisa na yakobera. Asanteni DJ. Asanteni sana DJ. Unaweza kuwa we ni mdogo kwa umri, lakini kulingana na mila na desturi za hapa nyumbani, ayaigo reisa moke, gosengi na moke, mwaka Wilfred Mawia. Na sabiro chamutwa. Unaweza kuwa mdogo kwa umri, lakini kulingana na desturi za hapa nyumbani, we ni baba mdogo ama mama mdogo. Naomba uje hapa mbele. Anko Biero Bumbuna na akorodere, naomba uweke msururu hapa mbele. Mzee, naomba ukaribie kabisa. Wapiga picha ningependa tuwe ange kabisa. Wapiga picha ningependa tuwe ange kabisa. Walio mbele sasa ni Uncle Zomzee Wilfred Mawia Uchwang. Nipatie ishara kwamba tumemaliza kupiga picha. Nipatie ishara kwamba tumemaliza kupiga picha. Asanteni, tunaweza kuketi. Thank you very much. Asanteni kabisa. Asanteni mwaka. Inakia ba minto baro jinse amenye jinse mbiya mole mwensi. Nche Mawia noyo minto. Oyo tata moke intueno incheondo yo kaosa. Se tuna alinya juruti ngalia. Intu nyomberene akana bana ba yo tata moke yo makogotio tata moke mbia mona so kontegera. Asanteni kabisa. Abangi na Rome mwaka Mawia kama wako hapa, naomba aje mbele. Abangi na Rome kama unaweza kuwa, naomba aje mbele tafadhali. DJ Abangina Rome going for one. Abangina Rome. Abangina Rome. Asanteni DJ, asanteni DJ. Tinga Central SD Church Choir. Naomba tupige msururu mzuri hapa. Tinga Central SD Church Choir. Naomba tuje mbele kwa ajili ya wimbo. Najua fika kwamba Bokondo wale watangulia, lakini tutawapatia nafasi tu. Lazima vile vile mtaweza kutuimbia. Kwa sababu kwa rara mzee hawezi niwacha, hiyo naelewa fika. Tinga Central SD Church Choir. Tuko wapi? Naomba tuweke msururu mzuri hapa, tutizame upande ule. Bokondo SD Church Choir, ningependa kidude chetu tupeleke kwa DJ pale. Tukiwaita itakuwa ni mara moja. Bokondo SD Church Choir, tupeleke kidude chetu kwa DJ pale. Tinga Central SD Church Choir, tuchio usukani. Nigo tomenyete nsi imechano ensi etawati omorembe kera sabanto nigo bakuboria nindi yeso orairane otoire asengeria totimuke asentora menye kare na kare otoire asengeria totimuke asentora menye kare na kare Nigo tomenyete nsi imechano ensi etawati omorembe kera sabanto nigo bakuboria nindi yeso orairane otoire asengeria totimuke asentora menye kare na kare otoire asengeria totimuke asentora menye kare na kare
Yesu na tutinye amariga ekero turaike umuchorio tata sama kweria takoba orinde Yesu na tutinye amariga ekero turaike umuchorio tata sama kweria takoba orinde Twarora amange agokorekana yogokumya na yogoichania ebitino bogengikeresemo chisega sabanto bamwabo amaroera mangatari kowena eseyero yatindire pi amaroera mangatari kowena eseyero yatindire pi Twarora amange agokorekana yogokumya na yogoichania ebitino bogengikeresemo chisega sabanto bamwabo amaroera mangatari kowena eseyero yatindire pi amaroera mangatari kowena eseyero yatindire pi Yesu na tutinye amariga ekero turaike umuchorio tata sama kweria takoba orinde Yesu na tutinye amariga ekero turaike umuchorio tata sama kweria takoba orinde Nonya waetere mechande menge omonene Yesu na manyete ere takobatiga barabaye mosemerie Yesu gweka Nero botamero asemechano morangerera sobogi mabo Nero botamero asemechano morangerera sobogi mabo Nonya waetere mechande menge omonene Yesu na manyete ere takobatiga barabaye mosemerie Yesu gweka Nero botamero asemechano morangerera sobogi mabo Nero botamero asemechano morangerera sobogi mabo Yesu na tutinye amariga ekero turaike umuchorio tata sama kweria takoba orinde Yesu na tutinye amariga ekero turaike umuchorio tata sama kweria takoba orinde Yesu na tutinye amariga ekero turaike umuchorio tata sama kweria takoba orinde Yesu na tutinye amariga ekero turaike umuchorio tata sama kweria takoba orinde Yesu na tutinye amariga ekero turaike umuchorio tata sama kweria takoba orinde Yesu na tutinye amariga ekero turaike umuchorio tata sama kweria takoba orinde Asante sana kwaya, tunawaambia namna gani? Asanteni kabisa. Mzee mwenda zake alikuwa mkulima wa majani chai
na kuna mwenyekiti wake hapa, mzee Nyambega yuko wapi? Mzee Nyambega, DJ unaniangusha. DJ unaniangusha. Mzee Nyambega, salamu fupi sana za rambirambi mzee. Family abana banyasaye mwensi bwakire. Pole family abairi n'abasane kenyore kima. Pole. Twensi pino otoroche engencho yoka ne no kwebanga abatore moyo ntokuna abali tokuna abangaini. Abaliri mbarabi, abade seitani, abangaini mbarabi, abade sinyasaye. Biyama na soko ntegera. Asanteni sana. Mzee Mawia alikuwa mfanya kazi kule Mombasa KPA na alikuwa mstaafu. Na hapa ndani nimeona wastaafu wengi sana. All retirees wale ambao wameweza kufika hapa. Naomba tupige msururu mzuri hapa mbele. All retirees wale ambao wako hapa, naomba tupige msururu mzuri hapa mbele. Nimeona mzee Matthew Nyambu, karibuni sana. Mzee Samuel Kenyamanyara, Ella Jono Nyancha. Naomba tupige msururu mzuri hapa. Ningependa tusimame hapa, tutizame upande ule. Tusimame hapa, tutizame upande ule. Vile nimeona Alfayo Mbori, retired education officer. Naomba wazee tusonge hapa. Hapa kaka abami nzo sukagocha. Mzee Benjamin Ongera Muturi, nimekuona. Mzee Mugeni, asanteni sana. Karibu. Tuweke msururu mzuri. Semo ya mzee Ben Nyabunga vile nimemuona. Mwalimu asante. Tupige msururu kwanza, tusalimiane baadaye. Naomba kwanza tupige msururu, tusalimiane baadaye. DJ kiasi. Ningependa kuweka marekebisho yafuatayo. Vyumba vya afya, chambers of convenience, saa zile tulisema wazee wote na kina mama tuelekee nyuma ya majengo yale. Sasa tungependa kubadili kidogo. Kina mama peke yao ndio wataelekea upande ule nyuma ya majengo yale. Kina mama tu, kisha baadaye wazee wote na wale wa jinsia ya kiume. Kuna vyumba vya usafi kwa barabara kule kwa mzee Masaki. Tutaelekezwa upande ule mwingine. Kwa hivyo wazee wote na wale wote wa jinsia ya kiume tutaelekea kule nje. Kuna vyumba vya usafi. Naomba tusonge nyuma kidogo upande ule. Mzee Anyimu, naomba tusonge nyuma kidogo. Mzee Mose Kioro na kuona, asante. Tusonge nyuma kidogo. Wapiga picha nipatie ishara. Tuliwatambua nyote. Mzee Matthew Nyawoka, tuliwatambua nyote. Nyinyi wangwana. Mwalimu Buru asante. Asante. Zungumza kwa niaba yao. Baminto bono rende saya tonyolire tiganya saa tokonyi. Bono rende Mawia no unanje mugisangio nerende kiagera nje nyiboire mwaka 45 Mawia rende nambuyeto mwaka oyomo. Kero rende tuachite ko tumia mic vizuri watu wakusikize. Tuachite ko barende bono ngambantu banene yake era gendete mwaka 54 njenga nda 56 lakini rende skuru gesiaga ntuchiete amo tosomete gesiaga tugakura tukaenda Sironga intermediate igorende tugakura kuru Sironga tukagenda rende form 1 atu into tuachageti tielio 1963 Mixed Secondary School. Bwana rende bana abana baye bachokoro nyasaye abamenta chinguru munyale kogenderera pia mana. Asanteni mwegore mugisangio ye. Huyu mzee ndio chairman wa culture. Neno moja tu. Master of ceremony Njenkenya Manyara Samuel Mauyoyona mumanyite kare kera kogenda Mombasa na nje na sweto bwarimu bono rende no monginoye arisibu na bera nyamira ntumo manyite na nde ngoje torabu na bagotu location ye arisno yo mo go charoro ogwakirisa mwaka Mauya poleni sana.
Asanteni mzee museke ororende toto itakurunya matuta. Buya maraso kwa ngalibaga. Omuga kunduri ukwana nga tugasoma tugaikasironga ntua masoma itakare oyarenge 1 to 4 twakora matemo 4 to 8 twakora ya kabiri twaita matemwa twarikwa igabono ababonse bara mbachite secondary yande yo twarigetwe karo twayigete 8 igo mauya no musani oito sirire tiganga agende buya lakini ekwe okobori turabori omanyakero ekero gwa kure abantu bakobori ngo kure natiga abantu bono na into twaboriri okure natiga abantu ngaki abantu baye bararo ishu muchoye elindo ogenderere buya mono omanyakero kanusha magana yomo bisanga mo akurete secondary mbuya bono point of correction nelinga aba HM gako yo nabata akurete ntunto korete paka masters ikotari secondary yoka we went beyond that onata ko irali bageri abanda batanga kagenda Mombasa akoraki igongo eta street ya Mombasa ko ku machengo kingorani nkaro muntu kondigereri sana akankwania romo gusiolo matabie oyo ngore ani gambwe kani ekana jo matenjero bombori akamenda rieta tata ariko bakwa no bombori omwechani inchuo akangira boye ikintu ndanya korora mokoyone pole okwara gwancherana wati chastie siri bageri atigaire rindogenderere na baganiria maya otwacha tukuba pole yese karansa senkeje bija mono abagisangirene because of gender mamengana yemo tigato sabe tata nyasaye omwana omwikoma chano motongi goronense twakobakira twakoira obone na sense ya bene twachirega igasegeti nyasaye tari otwacha bosaigo lakini otwacha kororo oyo minto yo raire tata nyasaye koranje tikabamo na into aseri tukeriga rima ebisio no morembe bitigare ko basuri ga kinyasaye twasabira aseri tari chanu Yesu Kristo motorio ito amen. Asanteni, tuwapungie mkono namna hii ndugu ombolezaji. Asante, tunaweza kuketi tayariz. Asanteni kabisa. Tumeshukuru kwa kuja kwenu. Kwa heshima na taadhima. DJ. Mchungaji mstaafu Nyancha tumekuona, asanteni sana. Mchungaji mstaafu Nyancha, karibuni. Tumekuona kwa umbali, karibuni kabisa. DJ asanteni kabisa. Kwa heshima na taadhima. Ndaangalia abaigwa kwa mwaka mauya. Tupige msururu mzuri hapa mbele. Abaigwa bonsi pipo mwaka Wilfred Mauya. Wapa wote wa mzee mwenda zake Wilfred Mauya Uchwang. Tupige msururu mzuri hapa mbele. Mkicheza na hii nafasi ikienda itakuwa imesonga. Abaigwa bonsi. Wapa wote wa mzee naomba waje mbele. Kusalimiana itakuwa ni baadaye. Mzee Onyancha karibuni kwanza akachukua kiti. Abaigwa bonsi naomba tupige msururu mzuri hapa mbele. Tafadhali. Ningependa tusimame hivi tutazame familia waweze kutuangalia vizuri. Hapa tupige msururu mzuri hapa. Mahali nimesimama mimi. Abaigwa peke yao. Abaigwa peke yao. Naelezwa kwamba msonge hapa. Abaigwa kusalimiana ni baadaye. Kusalimiana ni baadaye. Uko kwana ni maega sikokochaga. Abaigwa sikokocha. Naona mpaka Lide Obosa anasema yeye pia ni mpwa. Asanteni. Tupige kwanza msururu mzuri. Kusalimiana itakuwa ni baadaye. Hakikisha kwamba umesimama mahali ambapo kamera inaweza kuangaza vizuri kabisa kwa sababu picha hii ni ya kumbukumbu za baadaye. Unauliza kwa heshima. Abaigwa tafadhali naomba tuje kwa haraka kidogo. Tunakimbizana na wakati. Tunakimbizana na wakati. Naomba tupige msururu mzuri. Abaigwa DJ ngao lio maneno biyeka nipatie ule mkubwa, nataka mmoja. Asanteni DJ. Mkikosa kujipanga mtafanya namna hii. Mimi sitakuja kuwapanga. Asanteni.
asa marieta nkoro kwa Evans Matara bwomo subati mwabo yanko mawia okoro kunya gitari ngoire kebirigo omogako yobuna bantu akwanire onchiete Mombasa gwasoma na uba mbokete na kaba Mombasa matuka mange punaje tokorwaga ntigaroro enkokore na inje gas Mombasa bwabwana kire koritaya na inje igono mugaka orenge bwe semya manta binte bingara totebi no mwaka puna bakwana abande no muntu lengo mororo saidi timanye ti okay sawa tiga tuba manya babara kje aha okay sawa mbia mono igo no mwaka buna asirotega no mwaka bulingo bw'isemi buya omuntu mororo asamangana ariko totebia nebintu bya lenge bibyo gokonya saidi igotu siririo montege tolengo wa maana saidi. Asante. Abagani ba mama mbia mulmwezi erieta kulukusa mwini agara uyusagara baba kulukukibaso bali aba mame bali jikaseni pole sana etalikoera amangana na bali nsigo. Tufanyie mkono namna hii ndugu ombolezaji, asanteni sana, tunaweza kuketi. Sasa niwalete mbele kwa heshima kabisa abana baba murabamu abo mwaka Wilfred Mawia baba murabaka usa nyote murabongera kujeni hapa mbele abana ambao ni cousins wakina Paul, naomba tuje hapa mbele, mnanielewa fika kile ambacho mimi nakimaanisha. DJ kama ni wa hapa nyumbani, kama unajua babako ni wa hapa nyumbani na wewe ni cousin wakina Godfrey, wakina Paul, wakina Morara, wakina Jeremiah, naomba upige msururu mzuri hapa mbele. Naomba tusonge hivi tafadhali, tusongeni hapa, tuweke msururu mzuri hapa. Kwanza nilisema hapa Toiwana Ntochega Twensi. DJ nipe sauti. Kusalimiana ni baadaye. Kwanza tupige msururu mzuri. Hakikisha kwamba mahali umesimama kamera inaweza kuangaza vizuri kabisa, kwa sababu picha hii ni ya kumbukumbu za baadaye. Sawa, mzee Omoyo simama hapa. Asanteni, wapiga picha zamu ni yenu. Wapiga picha zamu ni yenu. Wapiga picha zamu ni yenu. Asanteni. Mnaona hali ya anga imekuwa mbaya. Kuna manyunyu. I need a lady because ya Sanda alizungumza. Sasa nataka dada mmoja. Abageni ba lero beli tuko dia tata njitindi ko morokanko. Oyo ntate kiagera nero nsometi. Nero ngirete Mombasa. Nare gocha kumanya Mombasa. Tisemi mbwate gesongo mbwate ngenjonya sokete nere angatindi bunande iga onyata angirete neri tukolio maerio omoyo yo rogo chikosoka kero na gende teri tukolie sabato na mobole tata nondo che non akabuga kwane lakini asengenja bekire mbe otare konyara gukwana wetani abuta chatiko ira wetani ritukerimo bona matuka yo monto ni gabarire isa Ayubu 14 kebunge akama yagoteba monto ndo bwense iboire no mukungu matuka yana make igagweta bunembe kama kamambi mugaso osusanire bone gento nare gotebi abama komoke nejikasi ni cyane ne family ya mwochwangi kwa jumura pole sana asitata jire na intu no turagenda ereta gochaiga rongeri jinjera chaino kora arare bunarare teiga urara somonene mbia mono. Uncle Paul Mabiria Matara, nyote tuwafanyie mkono namna hii. Hao ni wangwana, mngezungumza nyote, ni vile hakuna nafasi. Tulianza kama tumechelewa. Asanteni, kama ni makofi tungewapigia. Gesero Green Welfare mbaki nyuma tukimaliza hafla hii. Gesero Green Welfare mbaki nyuma tukimaliza kutoka hapa. Kuna mwakilishi wa Mheshimiwa Steven Mugaka
ambaye angependa kuondoka kwa hafla nyingine kama hii? Master, dakika moja. Ukizidi hapo tunaanza kukusana. Mbuyamo nasiri baga. Nabakwanire abancho monene mbuyamule. Kore rango iga. Tukwana niga no ekitora mabe. Mbuyamo na sana. Tiangira libageri kwa familia mwako Chwangi pole. Basani banega libonsi. Kuba pole nene sana. Nchebuna ntene na iga mutu ntene ine on behalf yo Mochumbo West Mogrango Steve Mogaka. Ne ron tumago cha iga nge familia yo Chwangi pole nene. Kunanga na babo na intuga iga. Lakini asinge njama tangari nga mange na kikiagera taba na intwe. Wono ingo e family imbate pole no mo isimiwale na ino spiritually lakini elia matangara mange kunanga na babo na intwe. Abantu mago chaga iga ngero ngori yae ya siringi 1300 nge family. Alafu nainde momunyore noare kenyanganyiro asichinga kechi yaego chikoswa 2027. Tindiko kwa na mange familia Mauya. Koba moreme mutwaro boremu. Nyasaye nara mona inu mosemerio monene chinga kichonzi. Tindiko kwa na mange siasa gewe ka 2027 into kwa na mange. Pia mono sana. Monyakero gombe ya mono. Asanteni sana ambia mheshimiwa, asante, tumeshukuru kabisa. Kwa heshima na taadhima, kuna cousins wakina Paul, wakina Godfrey, wakina Jane, wakina Lilian, wakina Helen, wala ambao wanatoka kwa kina Mam Alice. Naomba tuje hapa mbele. If by an association wewe ni cousin wakina watoto hawa, my uncles and aunties, and you are related to Magokoro Alice Mauya, naomba uje hapa mbele. Aseme chando obotaka marwaire asaure iguru ndaire buya. Ningependa kujirudia kama wewe ni binamu wakina Godfrey, wakina Paul, wakina Helen, wakina Jane, na unajua mizizi yako inatoka Nyabioto, na unajua mizizi yako inatoka Nyabioto kwa kina Alice, piga msururu mzuri hapa. Usalimiana ni baadaye. Songeni hapa. Piga msururu mzuri hapa, tizama huko. Msururu mzuri. Tumike laini ya Mungu kiraiga turi Richard. Wapiga picha zamu ni yenu. Mwalimu George Nyabunga, jaribu kuharakisha kidogo. Wapiga picha zamu ni yenu. Asanteni DJ. Asanteni DJ. Ningependa mmoja ule mkubwa chonge mbele. Mmoja yule mkubwa chonge mbele. Usizidi sekunde 30. Thank you. To my auntie, my cousins, and all my relatives, I'd like to convey our message of condolences from cousins from Nyabioto. Tunaombea mema, Mungu atazidi kuwalinda. Asanteni. Now this is what I want. Tuwafanyie mkono namna hii. Mwalimu George Nyabunga, sasa hapa ni nyumbani. Unajua unaniangalia vibaya sana. Ungekuwa umefika hapa bwana. Asante kwa nafasi. Chianti cha na chikasi ni cha na bonsi. Tunasema pole. Whether they require au tunyakuwa na maana. Asante. Thank you. Cousins wakina Jeremiah, wala ambao wanatoka mizizi yao iko Mosocho, wakuje hapa. Cousins wakina Jeremiah, wala ambao mizizi yao iko Mosocho, wanaweza kuwa karibu hapa. Wanaweza kuwa karibu. Tupige msururu mzuri hapa. Naomba kwa heshima. Msururu mzuri kabisa hapa. Tutazame kamera. Hakisha kwamba umesimama mahali ambapo kamera inaweza kuangaza vizuri kabisa, kwa sababu tumesema picha hii ni ya hapo mlikuwa sawa. Hapo mlikuwa sawa kwa sababu tumesema picha hii ni ya kumbukumbu za baadaye. Tukija mbele tuje kwa mwendo wa kasi kidogo. Kuna manyonyu. Hali ya anga si shwari. Hali ya anga si shwari. Naomba tupige msururu mzuri kabisa. Wapiga picha. DJ, yule mkubwa chonge mbele. Nakuja kama umejipanga. Kwa nani asema sama wewe wairire bia.
tiang'ire bagere gotebia ndiane Susan pole asogosire mwanjio pole sana tutaremererani. Asante. One lady, nataka watu wangwana kama hawa. Naenda abaminto bairire buya mono torasama be yani kendo ngeri torakore kamacha itekere tiganya saa ikara aire ribaga rinene atoremia akore ntumanya bantu tokonyara koremia abande buya mono. Sasa nataka ungwana kama huu. Tuwafanyie mkono namna hii ndugu waombolezaji. Asanteni kabisa, tunaweza kuketi. Kwa heshima kabisa, kwa heshima kabisa. Niwalete mbele sasa wavyele. Usichikorera Chomogaka Wilfred Mawia. Naomba tupige msururu mzuri hapa. Wale ambao wana wao wameolewa hapa, wale ambao wana wao ni better half wa Jeremiah, better half wa Paul, better half, wote hao na wale ambao wamechukua kutoka hapa nyumbani, the parents-in-law to Madam Helen, Lilian, naomba tuweke msururu mzuri hapa mbili. Chikorera Chomogaka Wilfred, naomba tuweke msururu mzuri hapa mbili. DJ, nauliza mzee Ombasa yule ambaye anamwakilisha late Muhoro, late Charles, wala ambao wanawakilisha hawa Nyakoni, Basweti, tupige msururu mzuri hapa mbele. DJ zidi kutupatia sauti. Kisha kwamba umesimama mahali ambapo kamera inaweza kuangaza vizuri kabisa. Wakimaliza hawa Bokondo SDA Church Choir mtajiandaa. Bokondo SDA Church Choir mtajiandaa. DJ. Sasa ningependa mzazi mmoja yule wa Jeremiah asonge hapa mbele. Yule wa Godfrey, yule wa Lilian, yule wa Helen. Katika orodha hiyo, yule wa Paul, naomba tusonge hapa. Najua wengine umesindikiza wengine. Naomba tusonge hapa mbele. I'm asking the parents-in-law. Yule ambaye ni wa Lilian, wa Godfrey, wa Paul, wa Helen, wa Bernard na wa Jeremiah. Umesonga mbele? Mama ngakiota asuka kwa motwali ndi. Mwaka nali. Asanteni. Sasa ningependa tuzungumze majina. Amarieta nembaso de Kristoban Korokwa. Kinomo girango maate bwanya marambe. Umwana hiriani na wale bwana. Na kira igakora yane. Arabuna chandege torwade matukamangi sana. Nari tukoria ikire. Netariki. Ndetali orari onchore. Iwango tebye kora yanu mongno tegaire. Na bana baye bale mekiagera amakwiri na yaito kurutwa chagete umugondo wete abantu norogendo tule utenango kaliande utatige kiankiringa ketutamero monene elinde ngakiora anyora ngakwanganyire tukane nura se nyumba ya Nyasaye biamono na mokwani limbu ya mole mweti
nonye tore samatisi inje igonkoro kwa Agostino Mokoro Bwombori omwana onoraiga Angela omwana omomurominto Mauya otwasomete como Mombasa Technical Institute no montorengo muya twantaine mono no nene nyumba kera chagete konyora sa kurukuganchoni nero ndete tena aye mokoro takurara abuo nchomenye buona iga tukamenya ono ino mugakore kunyabwanga twari gosome skuru aroro igobono Mauya no monto muyorenge na ende omwana ona agakora omokinere agachabuoye igonko mwakera mbuya mono abasamaro bonse abantu bochwangi moreto morembe omorembe igo Mauya munyale komenya buya murende abana baye n'abachukuru baye mbuya mono sogontegerera abatu achira senyangi omweli yakolera Mauya n'abang'ina baye chikolera chiana mwana abana mwezi twabakwanira ya mure tiga Nyasaye bwokoremia ababwate chinkoro naende abaokoremia ekiagera mwanya bantu ntokonyara kubaremia bia mono. Kwa niaba ya watu wa mlima, kwa sababu my uncle Paul is married from the mountain, Njugi, dakika moja ndio usiende kama umekasirika bana. Bwana Yesu asifiwe. Kwa majina najulikana kama John Waweru Njugi, na kusema kweli kama vile MC amesema nimetoka pande hiyo. Sasa huyu kijana ya Wilfred ambaye anaitwa Aran Muturi amechukua msichana wetu, yaani mama ya bibi yake ni my sister. Yo nimetoka pande hiyo nikakuja kuleta rambirambi zetu on behalf of the other family, na nimeshukuru kuwaona. Tuna siku ingine, asanteni. Asanteni, peleka salamu zetu na waambie vile vile pia sisi wakati huu tuko na ndume hapa. Tungependa mtupige support bwana. Asanteni kabisa. Sons in law. Lakini sasa tulisema kwaya ya Bokondo mjiandae mwingie hapa. Naona kidogo mnazidi kuingia nyuma. Tupige msururu mzuri hapa. Bokondo SDA Church Choir. Ukimaliza hawa sons in law takuwa mnajiandaa. Sons in law takuwa mnajiandaa. Walio jukwani hivi sasa ni wanakwaya wa kanisa letu la Kiadventista la Bokondo, anakotoka Korera, mmoja wa familia hii. Asanteni sana kwaya, tuchukue usukani. Dunia yenye machungu mengi, wasafiri lazima tuvumilie. Hapa si nyumbani, lazima tuagane. Tukaze mwendo tufike mbinguni, makao ya raha. Dunia yenye machungu mengi, wasafiri lazima tuvumilie. Hapa si nyumbani, lazima tuagane. Tukaze mwendo tufike mbinguni, makao ya raha. Mbinguni hakuna vilio, mauti hakuna. Mwokozi Yesu atatupanguza machozi. Tufurahi na wenzetu waliotuaga. Mbinguni hakuna vilio, mauti hakuna. Mwokozi Yesu atatupanguza machozi. Tufurahi na wenzetu waliotuaga.
Kwa ujasiri tuyakabili majaribu yanapotujia sisi. Muda kitambo, mapambazuko karibu, baragumu italia, walio kufa wafufuke. Kwa ujasiri tuyakabili majaribu yanapotujia sisi. Muda kitambo, mapambazuko karibu, baragumu italia, walio kufa wafufuke. Mbinguni hakuna vilio, mauti hakuna. Mwokozi Yesu atatupanguza machozi, tufurahi na wenzetu waliotuaga. Mbinguni hakuna vilio, mauti hakuna. Mwokozi Yesu atatupanguza machozi, tufurahi na wenzetu waliotuaga. Tufikapo mwisho wa safari, majaribu na machungu yatakoma. Tuingie mbinguni, makao ya raha. Furaha yetu itakamilika tukiwa na Bwana. Tufikapo mwisho wa safari, majaribu na machungu yatakoma. Tuingie mbinguni, makao ya raha. Furaha yetu itakamilika tukiwa na Bwana. Mbinguni hakuna vilio, mauti hakuna. Mwokozi Yesu atatupanguza machozi, tufurahi na wenzetu waliotuaga. Mbinguni hakuna vilio, mauti hakuna. Mwokozi Yesu atatupanguza machozi, tufurahi na wenzetu waliotuaga. Mbinguni hakuna vilio, mauti hakuna. Mwokozi Yesu atatupanguza machozi, tufurahi na wenzetu waliotuaga. Asante sana kwaya, tunaambia namna gani? Asanteni kabisa. Sunsin Low. Naomba tuweke msururu mzuri hapa. Sunsin Low. The better half of my auntie Lillian and better half of my auntie Helen. Naomba tuingie hapa mbele tafadhali. Sunsin Low. Naona kwa ishara ndio wanaingia. Sasa kwa heshima kabisa ningependa kuwaleta mbele wa mashemeji wa mzee Wilfred Mauya Ochwang, wala ambao wameoa madada zake. Kama wanaweza kuwa, naomba waje hapa mbele. Mashemeji wa mzee mwenda zake Wilfred Mauya Ochwang, kama wanaweza kuwa, wala ambao wameoa madada zake, wanaweza kuwa hapa. Asanteni, ni kama wapo. Sasa kwa heshima na taadhima niwalete mbele wala ambao walikuwa wanaitana na mzee Mwanyumba ama Chisemo, waje hapa mbele. Chisemo Chomo haka Mauya, naomba sasa waje hapa mbele. Chisemo wa mzee Wilfred Mauya Ochwang, naomba chongee hapa mbele. Mwalimu Ben Nyambunga na kuona. Chisemo wote sasa waje hapa mbele, waweke msururu mzuri.
Kisemo kwa heshima waje hapa mbele. Mpaka Benjamin Ongera Muturi, mwalimu, mwakilishi wa mwalimu Sako, mkurugenzi wa majani chai wa zamani. Sasa wewe uko na titles mingi bwana. Asanteni, asanteni. Sasa kwa heshima ningependa nyinyi wangwana na nyinyi werevu. Samarieta Zablon Omenta semo ya marehemu. Beni Ongera Muturi semo ya Mauyo Minto kurunya bioto. James Mageto Nyangena Kurugango semo ya Mauya. Nanjye Beni Nyabunga onde semo ya Mauya ncho yokabere. Yore no semo yetu yararire. Urengo monto muya. Otogotebia abakoyo itu Susan and Alice na abana baino pole nyasaba gate murendo mukibia. Na ni gusabira narenge etimu endelibaga abanyasiasa bamwe aboyo bari gochange bonsi pi county engima abakale Narok asogo chikuna ko kuburia Mansai gosemba babwatesi yono batwekera bonsi pi na murabe mo baroraga igana abasabiriri baga asengenjo no munyakero go Jubilee ase West Mugirango no munyakero go Jubilee omoke ase county biamono. Asante sana mzee, chunga chama kwa sababu tunataka Fred Matiang'i angaye kwenda mbele huko. Asanteni kabisa. Kuna sehemu moja, dakika moja tafadhali. Ela. Oyera sesimi akoro ku Charles Mumbo na the last born wa Auntie Alice. Hey Dad, you can proceed. Hello? Yeah, you can proceed. Munyuwe. Unasikia? Munyuwe. Asaba ilibajire kurwa pole asomusubati. Njibuna mwe gule ngoro ku Charles kijana Mumbo. Injomo koti mwavalisi. Bahati mbaya kwa kiafya nyari kaniti hoja. Lakini rende anari kupole sana ujase musubati na abana baye ne familia abasamaru bale gabo. Umusubati nataka kuteba umugako ruro onayo umugako muti na nayo mungina. Igo banga abana abo abayubane buya. Abayubane anali kubasaba mu basikolenta libere aline naso musubati apande blood pressure ne manyo ruwali mu kumurenya itali nonye bani mu wadu ndo wadu mutumoko tumuranje mu ya nense musiku musubati oinera mamu mino bonera iso anera nyoko abasubati ba mintu mbande bali abuna chenye bisiba kale nibaranga abo nali kubasaba mwate mamwachi mwararo musubati mamwe libera tabachikora ngati ono chintakana musubati noni kindale lero chisimu chakire naboko ngakire simu nangira boko wakire simu nabotora konya na sama waida asubweni ainari kusaba mariambo basumuchie mutwara afyengia na amani abase familia hiyo mbiya muno mokoyo wane n'umuntu tuwasikaine lakini nende makweli na bale azi bali mwacha mwensi pio twapole labo na abasabira maya na ni God bless you. Asante. Okay. Asanteni sana, asanteni kabisa. Kwa heshima na taadhima. Sasa ningependa niwalete mbele the Mumbo family. Brothers and sisters wa Maokoro Alice. Naomba tuje hapa mbele kwanza. Brothers and sisters wa Maokoro Alice. Wale ambao tumetoka Nyabioto. Naomba tuchongee hapa mbele. Ndugu na madada wa Maokoro Alice wale ambao tumetoka Nyabioto and Baena Association. Naomba uje hapa mbele. Naomba brothers and sisters kwanza. Ndugu na dada kwanza. Wengine nitawaita.
Chongea hapa, chongea hapa. Tuchongee hapa mahali nimesimama mimi. Chongea hapa mahali mimi nimesimama. Simame vizuri, tuangalie upande ule mwingine. Tuweke msururu mzuri kabisa. Tuweke msururu mzuri. Kama tuwezi kutosha katika msururu mmoja, tupige miwili mizuri. Na hakikisha kwamba mahali umesimama kamera inaweza kuangaza vizuri kabisa. Wale ambao ni warefu, tuingie msururu wa nyuma. Hakikisha kwamba umesimama mahali ambapo kamera inaweza kuangaza vizuri kabisa. The Mumbo family, kwa heshima kabisa, nipe mwenyekiti wa timu hii. Nipe mwenyekiti wa timu hii. Ngomo nyakero kwa timu hii. I've given you 3 minutes. Upange hii timu. Abakwa nimbi amora abara sama. Muswatiri tangani tiandate bapole na bayiwo. Abamoroche bosie ino. Na abana bamwabo Alice. Naende tekunyalekana bakwane bonsi. Lakini nabo ndatebe oyomo. Muswati nara omunene ase somuchi oyu. Nabuga ache igakwana limo ndonda oyo masabe tukore kebindi ekyo. Biyamana seribaga naende bonsi abamwachire korore nyangi yomweli ya Mokoyone nabakeire mbiyamana. Mokoyone n'omuntu orengo umiya naende oyibwanchete family yaitu sana. Nje buna nje nare korora ngaiga kongira buno omwana oyo monene. Etuanchaine nere sana. Narwara. Adisio minto. Mokoyone Susana. Na abana baino. Tigamba kere pole sana. Abana ba mawuya wansi kwa chumura. Egasi mwakora. Nyasa ora bakane. Adisio minte egasi wakora. Naenda ayo no moremereri nima yetenga no moremereri ore naende no muororore totubwe kaini. Aye no igwa kore gasi yo kumina agachiraria ndore gasi umwana minta okora na bana baye yarenge gasi ariko ngo kiuchisi Mokoyone. Abana batare abana barisi abande go batigetese bare menyete bagacha kurenda tato mwaho egento ntana korora. Abatachete kurasi umwana matara. Ensemo nere basirete yo go kumina ndere nene mono aso omonto rwarire go sasu no yo no yore buya ekiatagete basirete financially asense menene yo gukumi Alisio minto Mokoyone Susana Mokoyone batigira abana abanimba manyete kuna abana Alisio minto mba manyete mono sana na baitongo bali abana bane sabana baito mogende no baitongo musike mama mino mna Alisio minto ateba nonya nondo bwato mutuyo mukongo na Alisio minto ateba otige nimanya tengonde tayo gwate mutumoko umwana cheni Nyasaye nabwate ngenja ko bekirite nkeri baba yo wakolega asipaka ngakondoka naende tiante bya abana balega bonsi nonya naba bari primary rero school nchiarenge mwale ko babuna abana babama uyenjera barenda abana babo mama tatu mwabo diori abayibuli abayino bari moya igo bari okuno murembe nanje nari gotebya abana bane omwana obyero akero tatu minara ikechinga kimune chimauya ikekyara nchike gosenje motorende buya una abana ba mauya barendire mauyo minto buya egere togende no mogorombe una mauyo minto achire no morembe korwa sabana baye n'abantu baye bonsi tiganya saba barende chinga kichonsi mbiyamana. Maokro Alice, kama unaweza kuwa na nguvu, ningependa upigwe picha hapa na watu wa nyumbani. Mzee tumalize. Asenge njoni bwato mugeni oyo omunene gukwana tutarasaba mugeni oli njukwana tekeyamo tumaye gutwala gusaba tukore kurwe kibindi. Asante munyakirugo kwa niaba ya family Alice korera yane ewe ngora naende tianya saba obolemu nero malemi bwekene minto tubwata yoro naende setole
Oyo mino nyama ya chire rino. Igo na ate biringa ntubwate oyo minto mogaka matiangi ubwo irio koboko tomo eribaga ogwa nyasa akoro gwanja kwae. Family yiga tiga nyasa tolemi amarietane igonkoro kwa Francis Orangi Nyapara kurubunjali naende abane chikolera cyane tiga nyasa tolemi twins Moses niwe mbia mono asenge njutu takwane tiga twimukia mako igora twesiga mura ba minto na ba swati ba minto totebo gusaba ko chutusabira mbia mono tiatobeka sebirengera lya sogusaba. Baba wetu mtakatifu, 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 Mungu wetu ishie juu mbinguni, tumekuja mbele yako jioni ya leo tukiwa na wingi wa shukrani. Tasama watu wamekuja wengi kusindikiza semeji yetu. Baba yetu, hii ni shukrani kubwa. Tumeleta watoto wa Sister Hangul halisi mbele zako. Tasama kazi wamefanya ni kazi ya maajabu. Hebu Mungu wetu endelea kuwapatia hiyo baraka, wasidi kulinda mama yao. Mungu wetu, wale wageni wote wamekuja katika hii boma yetu, tunaomba wakati wanaenda waweke watoto wa Sister Hangul mikononi mwako ili wasiti kuungana pamoja. Ebu weza kuwa pamoja nasi sasa mpaka milele. Hii ndio ombi yetu tumeomba kupitia kwa jina Kristo mkombozi wetu. Amen. Asanteni, tupungie mkono namna hii ndugu ombolezaji. Asante, tunaweza kuketi. Tumeshukuru kabisa. Sasa niwalete mbele. Niwalete mbele brothers and sisters wa Maukoro Susan. Naomba tuje hapa mbele. Na wale ambao tumetoka Nyabioto, Mosocho. Naomba tuje hapa mbele. Wakizidi kuja, injili ya milele na milele. Sekunde 30 umalize, naelewa fika kwamba unaelekea kwingine. Timu yote ambayo imetoka Mosocho kwa kina Maukoro Susan, naomba tuje hapa mbele. Nje Pastor James Obegi kurandi nenchiri ya kare na kare Everlasting Gospel Ministry. Ikurusha bantama kweli yaba ikyomugima. Yesu no mugima. Nere bwika ogocha kokosako mubere bwo bonene okaransa senkayo bonene omenyo kare na kare elieta lya Nyasaye likoro kunga kare na kare tari kogota tari koruara tari gokwa abuno otogocha kwaba iga nato muno mugumenere okoro kunga Josephine Omanwa na kobaga nkabwo yetari anisobo anka kabisa iga bono Penny na wondoje bia mona sana Penny naye tali tua korusetio tatiga amangana bete buna bete lakini Nyasaye na chakoro wanja kwaye ekwarango na butore na intwe 1000 shillings inabwa tirali konderi nkwera ri baba babaria nkuba yere lindebese kuchiaria amangana yakorega nukieke abe biyiri bwegemo eli butata newe ndeke nene bantu batanga nerare koru nakike koro kerase orule chiri bugoze ne meronge berero tali amangana makong na ende nkuruaro mochere magoro abantu baragira oyo mintonde eli yongi egente ke gwacha gete bono naye ngango sore parliament narororoga iga uraburirie ukorokunga Fred Okinyi maganara muntu muya okona korwe gento pore onte binga ba makokoro mbapa nguse chiribunye isato gitigarari ase bare eye meregenda ari ase machuma ango yetigera ase oli yongi ne rora banye buna kobate bimbacha kongita baliota baeti iga bago komonyo kitata paka moiso iga se igo na bande bago ntoma buna bono senior council commissioner eliki okongo mogeni ukarase
Matiang'i ensemo nere orabe ke incoming governor Nyamira County igorende tari kona kobaburia iga mwamenyete nga mogokore bintu byaino egagwocha mukarani uri ugocha korwaria riyongi omweri ibaga erinde nera abwate konderi ebese yokubwata rikondo nerororo kwende tinkomocha komoteba ng'aki nero bakwani lakini akarasi Matiang'i na tusabari ibaga ng'a tigabona aratara nere erera gusena chikona gotonyera chire koirare biamona. Ela Matara, naomba uchukue hii pesa ya engineers. Shikeni kwa mkono. Asanteni. Nipatie team leader hapa mbele. Team leader. Mwaka. Dakika 3. Hata moja. Na wasalimu nyote amjambo. Amjambo wana wa Mungu. Naomba kwamba tumekuja hapa kwa sababu ya kufariji familia ya semeji yangu Wilfred Moyo Ochwangi amelala. Kuna imani kwamba Biblia inasema mwenye amelala kuna ufufuo mara ya pili. Wa kwanza wale ambao wataenda mbinguni, ufufuo wa pili wale ambao wataingia motoni wa milele. Kwa hivyo ni kwamba tukiandae kuna kifo na kuna kufufuliwa. Majina yangu ni Mosota William, ndugu yake my dada Susan Kwamboka. Asanteni sana. Hao wote ametoka kwao Susan Kwamboka. Na kwetu tuna mashishi ndani ya nyumba kabisa. Abakwa nirimbia mole. Gakipole no etora mabena batogokwanania. Makoyo no ralire. Nje nare gokora biashara taoni akerare koru Mombasa. Igare kondigio etera sende. Onte makoyo na achire ndaete kogendaka. Ndaete ngotigere gento ire romongina. We kumba igorusia onga na nje we kumba igorusia onga. Akimakoyo ne twasikaine. Family yaye abana balisi abana ba Susana mo baama bo bigintekem kera matukutole bona eli biamon. Asanteni, tupungie mkono namna hii ndugu ombolezaji. Asante, tunaweza kuketi. Pelekeni mama polepole upande ule mwingine. Sons in law, naomba tuje hapa mbele. Blessed singers, tupeleke mitambo yetu kwa DJ. Sons in law. Sons in law. Wale ambao wametoka kwa Aunt Helen na Aunt Lilian hawako hapa. Sons in law, naomba tuweke msururu mzuri hapa mbele tafadhali. DJ nipatie wimbo kwa sauti ya kadiri. Blessed singers mkijiandaa. Tuweke msururu mzuri kabisa. Asanteni. Ningependa sasa, kwa sababu nyinyi ndio wale wasii na tutaki muende kukasirikia my aunties mkirudi. Kuba kwanya abairi bo mugakonde mbuya mule mwense. Samalieta nkuru kuchosirita nyabeli. Kurwa ali Nyamarambe. Lili ani moyoli ominto. Abaregani bo mayega bo motata biara bo ire bya mwense. Amalieta ncho sia karaoke. Enkeye iga toruse teoro mwana Lilian. Ala se momoro mintoyo. Oyo kombwati tigakwa na lingwa na bakwaniria ase nonye turasama be bwairire bia asama lieta ngoro kwa Fred basweti nje mbwate Lilian ngotebi baba pole sana wana mabera bankwana. Tuwafanyie mkono namna hii ndugu ombolezaji. Asanteni kabisa, tumeshukuru kwa kuja. Thank you very much. Do we have any workmates wa mzee? Blessed singers kujeni hapa. Blessed singers kujeni hapa. Workmates wa mzee kama unaweza kuwa hapa vile vile wajiandae. Chongee hapa tuweke msururu mzuri. Blessed singers.
enseye tomenyete nigereye mechane nenge amakweri amarwaire encharane chisegi obotamero bwaitonaye omotongyo monene bwomorembe tororera amabera gosemeria nasore amatukonsi enseye tomenyete nigereye mechane nenge amakweri amarwaire encharane chisegi obotamero bwaitonaye omotongyo monene bwomorembe tororera amabera gosemeria nasore amatukonsi tobendo kwegena netokeri monto yabuho makweri tobendo kwegena netokeri monto muwe emechano tuchengena gotera kobarora basari baito Varia bararete asokwegena nitukerio tomerane tobeno kwegena netokeri monto yabuho makweri tobeno kwegena netokeri monto muwe emechano tuchengena gotera kobarora bancho baito Varia bararete asokwegena nitukerio tomerane cho ase Yesu imeya yobogi mamoreo ore ndogo semeria botambe orogu ya botari koera aya igora so monene bororo boko banonya tomenye no pore me botambe bitinari verombiere oyo mitoni cho ase Yesu imeya yobogi mamoreo ore ndogo semeria botambe orogu ya botari koera tobendo kwegena netokeri monto yabuho makweri tobendo kwegena netokeri monto muwe emechano tuchengena gotera kobarora basari baito Varia bararete asokwegena nitukerio tomerane tobendo kwegena netokeri monto yabuho makweri tobendo kwegena netokeri monto muwe emechano tuchengena gotera kobarora bancho baito Varia bararete asokwegena nitukerio tomerane tobendo kwegena netokeri monto yabuho makweri tobendo kwegena netokeri monto muwe emechano tuchengena gotera kobarora basari baito Varia bararete asokwegena nitukerio tomerane tobendo kwegena netokeri monto yabuho makweri tobendo kwegena netokeri monto muwe emechano tuchengena gotera kobarora bancho baito Varia bararete asokwegena nitukerio tomerane sana kwaya, tunawaambia namna gani? Asanteni kabisa. Kunaweza kuwa na mfanyakazi mwenza wa zamani wa mzee kule Mombasa, naweza kuwa karibu.
former workmates wa mzee waelezwe fika kwamba tuliotambua vizuri kabisa. Grandchildren wa mzee wote, wajukuu wote wa mzee, tupige msururu mzuri hapa mbele. DJ, wajukuu wote wa mzee, tupige msururu mzuri hapa mbele. Nyinyi ni wadogo, tukisema grandchildren mnaharakisha bwana. Tunakimbizana na wakati. Msururu mzuri kabisa kuanzia hapa mahali nimesimama mimi kuelekea chini. Nitambue kufika hapa DJ. Nitambue kufika hapa kwa Director State Department of Children Affairs, my uncle George Soe Migosi. Karibuni sana. Mkurugenzi wa watoto serikali ya kitaifa, my uncle George Soe Migosi. Grandchildren, msururu mzuri kabisa. Wapiga picha zamu ni yenu. DJ. Sasa nyinyi najua fika kwamba hao ni marafiki wa mzee. Give me the eldest grandchild. The eldest, chongea mbele. Sasa nataka mwanadada mkubwa vile vile achongee mbele. Yule kijana wa Godfrey mkubwa. Wewe ndio ulikuwa na wimbo? Nani alikuwa na wimbo? Huyo achongee hapa. Just a statement. Nianze na mwanadada. Habari zenu? Wairire vya? I want to thank all of you for coming to witness this great celebration of my grandfather. He was a man who loved all of us, I think, equally. And one of the most important things I'll remember my grandfather for is he loved education so much. He always encouraged us to read so hard, and he was proud of his farming. I hope we can all try and live up to that legacy. Thank you. Habari zenu? Mimi sina mengi ila nimejifunza mengi kwa babu yangu. Alikuwa mwenye upendo na mwenye amani. Sasa sisi kama familia tuendelee vivyo hivyo, tuendeleze legacy yake. Asanteni. Asanteni mkiwa mmesimama namna hiyo ya tutareli yangu. Tera. Anake huko. Jaribu kumharakisha tafadhali, tunakimbizana na wakati. Tunakimbizana na wakati. Nitambue kufika hapa kwa mchungaji wa mtaa wa Gesiaga. Mchungaji Irene Ombati. Karibuni sana pastor. Tumetambua uwepo wako hapa. Na kwa ridhaa yako tulianza hafla hii kama tumechelewa mwendo wa saa 6. Kitukubalia dakika kama 20 30 hivi tutakuwa tumesonga na kumaliza. Hatua mbele, hatua nyuma, pote kwangu ni hatari. Sijui niende wapi, nifanye nini mimi. Mawazo mengi yamenisonga, sioni pa kukimbilia. Moyo wangu umedumazwa, nimelemazwa hali natembea.
hatua mbele, hatua nyuma, kote kwangu ni hatari. Sijui niende wapi, nifanye nini mimi? Mawazo mengi yamenisonga, sioni pa kukimbilia. Moyo wangu umedumazwa, nimelemazwa, hali natembea. Inuka ushinde shida zako, inuka ushinde misongo yako. Moyo wangu usikwamilie ya jana, hayana faida kamwe. Haijalishi ulivyoumizwa, moyo wangu umtumaini Bwana, na sio kwamba amefunga macho, yumo pale pale kwa hali yako. Inuka ushinde shida zako, inuka ushinde misongo yako. Moyo wangu usikwamilie ya jana, hayana faida kamwe. Haijalishi ulivyoumizwa, moyo wangu umtumaini Bwana, na sio kwamba amefunga macho, yumo pale pale kwa hali yako. Ya jana yatabaki jana, Mungu uwa milele. Nikavutwe kila saa karibu nawe Bwana, uliye wangu mimi sina shaka, nina pendo la kweli. Ulimwengu ujapo nisuta, mimi kwako nadumu, tena nategemea. Ya jana yatabaki jana, Mungu uwa milele. Nikavutwe kila saa karibu nawe Bwana wangu, uliye wangu mimi sina shaka, nina pendo la kweli. Ulimwengu ujapo nisuta, mimi kwako nategemea. Inuka ushinde shida zako, inuka ushinde misongo yako. Moyo wangu usikwamilie jana, hayana faida kamwe. Haijalishi ulivyoumizwa, moyo wangu umtumaini Bwana, na sio kwamba amefunga macho, yumo pale pale kwa hali yako. Inuka ushinde shida zako, inuka ushinde misongo yako. Moyo wangu usikwamilie ya jana, hayana faida kamwe. Haijalishi ulivyoumizwa, moyo wangu umtumaini Bwana, na sio kwamba amefunga macho, yumo pale pale kwa hali yako. Inuka ushinde shida zako, inuka ushinde misongo yako. Moyo wangu usikwamilie ya jana, hayana faida kamwe. Haijalishi ulivyoumizwa, moyo wangu umtumaini Bwana, na sio kwamba amefunga macho, yumo pale pale kwa hali yako. Inuka ushinde shida zako, inuka ushinde misongo yako. Moyo wangu usikwamilie ya jana, hayana faida kamwe. Haijalishi ulivyoumizwa, moyo wangu umtumaini Bwana, na sio kwamba amefunga macho, yumo pale pale kwa hali yako. Tuwafanyie mkono namna hii ndugu waombolezaji au wangwana. Sasa ndio marafiki wa mzee, hao ndio wamepoteza, ndio sababu tumewapatia muda huu. Asanteni sana, tunaweza kuketi. Thank you very much. My Auntie Jane, naomba uje hapa mbele. Jane anafanya kazi na shule upili ya Nyankanda. Wafanya kazi wenza wale ambao wamekuja hapa kwa ajili yake, naomba tuje hapa mbele. Nyankanda staff wale ambao tumeweza kuja, naomba tujiunge naye hapa mbele. Unauliza kwa heshima kabisa.
Nyankanda staff wale ambao tumekuja kujiunga pamoja naye, naomba sasa tujiunge naye. Mnasikia hali ya anga sasa imeanza kubadilika. Hali ya anga imeanza kubadilika. Master, umefanya hivyo? Sawa sawa. Nyankanda staff where Jane works. Bosamaro Youth Welfare, naomba mjiandae, mwanze kuja mbele. Wapiga picha zamu ni yenu. Wapiga picha zamu ni yenu. Nani yule kiongozi wa timu hii? Ma'am, just 30 seconds, hali ya anga. Asante sana waombolezaji wote, kwa jina la Yesu amjambo. Mungu alituumba kwa njia ya kipekee, lakini uchaguzi wetu ukatuweka kwa dhambi iliyosababisha mauti. Kila mmoja wetu tunapaswa kujifundisha kupitia kwa haya. Siku moja siku zetu zimehesabiwa, tutalalaje? Kwa familia tunawapa kwa mikono, tunawaweka kwa mikono ya Mungu awafariji na kuwasipisha kwa kila jambo. Madam Jane, tuko pamoja. Mungu akufariji, na kumbuka tu wapitaji sisi wote, siku moja tutalalaje? Asante sana. Alice Gesare ndiye mwalimu wa pili kwa shule. Principal alikuwa na jambo lingine kama hili likamchukua, lakini akona sisi. Asante sana. Thank you Deputy Principal Nyankanda Secondary School. Tuwafanyie mkono namna hii. Bosamaro Youth Welfare, naomba tujiunge hapa mbele. Kwa Jane is a member. So Gichana, Luther Manoti, naomba tuje hapa mbele kwa haraka bwana. Tunakimbizana na wakati. Madam Gladys Oirere nimekuona. Lois Morara. Mheshimiwa Alex Abere, MCM mtarajiwa. Tuweke msururu mzuri hapa mbele tafadhali. Tumzingire, tumeke katikati. Wakongo Kekara vile vile na kuona. Kumsalimia ni baadaye, kumsalimia ni baadaye. Amiko la member here. Baka Mheshimiwa George Morara iziko la member. Picha ya haraka zaidi. Niona mpaka Edson Mayaka, ndugu Bernard, nyote nimeona na nimetambua. Asanteni, tafakari kwamba tumemaliza hiyo. Kwa sababu hawa wangwana wanachama safi kabisa kwa niaba yao. Huyo jamaa ndiye anatuandikia maneno. Fanya summary, wewe ni mwalimu bwana. Familia, waombolezaji wote ambao wamefika hapa na wasalimu wa mjambo. Mimi nakuwa secretary wa hii chama, lakini kwa sababu vice chair ako hapa, naomba vice chairman. Wacha vice chairman amalize. Abantu baminto nonya torasobo kongutigamba kwaninga mbia mule mwensi. In a very special way, let me also take this opportunity to extend our condolences to our brothers and sisters, together with our mothers and the community at large. Tumempoteza mzee, tulikuwa tunamjua, hakuwa mzee wa maneno mengi, he was just gentle. So sisi ni kikundi cha Bosamaro Welfare, where Jane is a member. Huwa tukiwa na shughuli kama hii, tunatembeleana, tunatiana moyo na tunasaidiana kwa njia moja au nyingine. Poleni sana na Mungu aifariji familia na tutaendelea kushirikiana pamoja, mbarikiwe. Thank you Kichana for observing protocol. Vice Chair ndio mdosi sasa sababu chama yupo. Tuwapungie mkono namna hii. Mheshimiwa Morara, dakika moja tafadhali, najua nataka kukimbia mahali. Asante kiongozi. Abana banyasa banene nabake nange tigamba kwani ngambia mule. Chenkuru kumurara oyo Gikarande. Morara noyomo bwabana baino bakuburie kirugo kyo MCA Bosamaro gaiga. Nange tiangiri bageri. Niseme pole kwa familia ya Omogaka Mauya. Njio Omogaka Mauya nsemo yane. Watoto wake na wachane pole. Na hata geteko bana inche pakebire ibiera nkwa Omogaka gujika batige ndonkere kia betere iri getakeire ngende
Elinde getagete my personal attention gende nkerore. Yoga kingo sabali bagango soka dali nara ntataria maskani na ke ase mawia omokonya bera kiagara ya beteli ga kinya sawa seni bia mana sawondera. Asanteni, tufanyie mkono namna hii. Asanteni kabisa. My Auntie Lilian and family kwanza. My Auntie Lilian and family. Auntie Lilian and family first. Shemeji na watoto waje hapa mbele kwanza. My Auntie Lilian is a staff member in Gonzaga Secondary na vile vile mshirika wa Isoge Central SDA Church. Timu hizo zote ziko hapa. Shemeji, naomba ongeze mwendo kidogo. Naomba tumame kando kando, tuweke watoto katikati. Tumame kando kando, tuweke watoto katikati. Wakiwa wamesimama namna hii, Gonzaga Secondary staff, naomba tujiunge nao hapa mbele. Gonzaga Secondary staff, tujiunge nao hapa mbele. Ukiona nimeita mtu wako, unaanza kujiandaa. Maanko Geoffrey Migosi, nimekuona. Asante kwa kuja. Thank you. Tuwazingire, tuweke katikati. Kutoka sehemu ile chini na vile vile hapa. Hiyo ni sawa kabisa. This is the Gonzaga Secondary staff where Auntie Lilian works. Thank you for coming to stand with the family in this difficult time. Wapiga picha. Wapiga picha. Thank you. Give me the lead person here. Yule ambaye ni mwenyekiti. Tafadhali, mmoja tu, usilete wengine. To the family, relatives, friends, and all those who have come here. Good afternoon. With a lot of humility, allow me to greet you. God is good all the time. My name is Frederick Matur. I'm the secretary to the staff welfare, St. Gonzaga Isoge Secondary. We brought our commiserations to the family and the St. Gonzaga staff, the community at large. From Isoge tuko hapa, tumekuja kuomboleza na mwenzetu Madam Lilian. We are with you in this grieving period. May you find comfort in the Lord. Thank you. Thank you staff. Tufanyie mkono namna hii. Asanteni kabisa. Isoge Central SDA Church, tujiunge naye hapa mbele. Isoge Central SDA Church, tujiunge naye. Mchungaji mstaafu Abuga, nimekuona mzee. Asanteni, tulikutambua kitambo. Tuweke katikati, tuwazingire vizuri. Tukutane pale juu kileleni kwenye mlima wa Karumeli ili ajulikane picha zamni yetu. Thank you. Thank you. Kwa sababu kuna nafasi ya wachungaji na mchungaji yuko hapa. Sasa ningependa mzee wa kanisa. Mama, just a statement. Lilian ni mweka asina wa kanisa letu ya Isoge Central and a very competent madam ambaye anaweka hazina vizuri sana zaidi ya watu wote. Lilian, pole sana kwa babako. Kila wakati alikuwa anatuambia papa ni mgonjwa, papa ni mgonjwa, papa ni mgonjwa, mpaka nadhani atakuja sahau aseme tena papa ni mgonjwa. Tumekuletea pole yetu kutoka kwa kanisa. Tumekumisi sana, so much indeed, but tumesimama na wewe siku ya leo. Mungu atakulinda, kupatie nguvu, urudi tena tufanye kazi yetu. Lakini kati yetu tuko na wapasta wa hiyo kanisa wawili wa Lilian, wainue mikono hivi. Thank you so much. Kuna nafasi ya wachungaji. Mimi sina mamlaka ya kuwaleta. Mchungaji wetu yuko pale, singependa kwenda kwa mipaka ile ambayo si yangu. Auntie Lilian ako na welfare mbili, zile ambazo yeye ni mwanachama
The welfares. Naomba tujiunge naye hapa mbele. The welfares. Zile ambazo Auntie Lilian is involved in. Kindly just come. These are the welfares. Tumzingire vizuri, hakisha kwamba umesimama mahali ambapo kamera inaweza kuangaza vizuri, kwa sababu tumesema picha hii ni ya kumbukumbu za baadaye. Wapiga picha zamu ni yenu. Wapige ingine, kuna wale ambao walichelewa. Chukua picha ingine tafadhali. Asanteni. Sasa ningependa tuelewane. DJ, mmewakilishwa. Wale wamezungumza kwa niaba yenu. Naona Auntie Lilian ananiangalia vibaya. Nipe mwenyekiti hapa. Nipe mwenyekiti hapa. Na njeti gangente ngane yamonga Lilian Pole asenge njoyo gushiria tatomino pole sana pole sana Lilian tuabere nere se kiombe kekere gusiengima Lilian yale kere gusiengima taliga agekoro kwa umoja gusi welfare bono njonte nerete bogiranga igagweste mugirango se itoke gotoka nyangarangania ribosa marogoro Lilian no jasa karuete igo kere gusiengima igo pole sana ndubuatia mangalio 30 seconds. Kwa majina naitwa Kalen Ogonyo kutoka Isoge Unity Welfare, niko vice secretary. Nasema pole kwa Lilian na familia nzima, mubarikiwe. Tufanyie mkono namna hii ndugu ombolezaji. Asante, tunaweza kuketi. Now Lilian, you can now resume your seat. Asante. Sasa unajua lazima tunachunga mipaka. Now sasa kama unajua fika kwamba ulikuja hapa kwa ajili ya familia hii na hujaingia hapa mbele, the parents in law wale ambao walitoka kule South Mugrango, naomba sasa tujiunge nao hapa mbele. Kwa picha tu kwa sababu walikwisha zungumza. Kama unajua fika kwamba ulikuja kwa ajili ya hawa na hujaingia hapa mbele, naomba ujiunge nao. Tunajaribu kuharakisha kidogo. DJ unaniangusha. Ndugu Mururi Okenyi, unaomba kutoka kule nje, kuna mgeni ambaye ya kutafuta kule sehemu ile nyingine. Naomba tujaribu kuharakisha kidogo. Mururi Okenyi, kwa heshima uweze kusonga kule nje, unahitajika. Asanteni. Wazee naomba tujaribu kunyoosha miguu. Jua si ni wazee kidogo lakini tujaribu kuharakisha. Wapiga picha sasa, zamu ni yenu. Piga picha, zamu ni yenu. Asanteni DJ. Tuwafanyie mkono namna hii ndugu ombolezaji. Asante kabisa, tunaweza kuketi. Sasa umeridhika nafikiria mayanti. Usikasirike na mimi. Thank you very much. Godfrey, border the border. My uncle, sasa naomba uje na familia yako hapa kwanza.
Godfrey Mururi, my auntie Angela and the children. Naomba waje hapa mbele. Watoto wa Godfrey na Angela, kujeni nao, kujeni na haraka kidogo. Simame kando kando, tuweke watoto katikati. Simame kando kando, tuweke watoto katikati. Watoto kae katikati hapo. Wapiga picha, zamu ni yetu. Hey, my brother. Jaribu kuharakisha kidogo. Tizame kamera sasa. Tulisema kwamba picha hii ni ya kumbukumbu za baadaye. Asanteni, asanteni. Sasa kuna marafiki wa Godfrey wale ambao walikuja kujiunga naye, the parents in law, naomba tujiunge naye. Tuwazingire tuweke katikati vizuri. Tuwazingire tuweke katikati vizuri kabisa. Tuwazingire tuweke katikati vizuri kabisa. Abu Justice, naona uko sawa kabisa. Tuwazingire tuweke katikati vizuri. Naomba tuje na haraka kidogo tafadhali. Nasikia hali anga si shwari. Pastor Kerosi, nimekuona, asanteni. Thank you. Wapiga picha, zamni yenu. Wapiga picha, zamni yenu. Piga busu. Uko sawa? Nakuona kabisa. Asanteni, asanteni kabisa. Wapiga picha, sina ishara. Asanteni, tuwafanyie mkono namna hii, namna hii, namna hii. Wachungaji mtaletwa baadaye. The parents in law aliongea hapa. Asanteni Mururi. Kuja weke hiyo statement. Sasa wakimaliza wafanyakazi wenza wa Godfrey, kina Isoe na wale wengine, naomba tujiunge naye. That statement only. Yamona nanja seli baga abantu ba minto aso basani bo endugu yana na ababulira imbia mole mwense nanje natomirwa no mweshimiwa Kiganda ontebiringa nera asengenje ekishuguli cyale ko buchandanga na batoka bono ngere getoro kya ya siringi 1500 tokobeka ali esani na abamura bali bakorosie nyombe eli siringi 500 ontebiri imbia mono moike buya esabali ngale kali 2027 ngale bya mono. Thank you very much. Tuweke msururu mzuri, tuzingire ndugu yetu, na asante kwa kuja kusimama pamoja naye. Kwa niaba ya kikundi hiki, David Isoe, just a statement. Abantu bamitona bakwana nimbia muri mwense. Nja Samaria tangoro ku David Isoe. Jino mwana bo muchyo yoga odoto korega spado na Mururi. Tuachile boni gapa hivi tuanyoru kidogo, lakini tunasema pole kwa family. Mwako Yosira is my cousin, very close cousin. Na omwana Mururi noto korakomo no mogisangyo, and it happens that turuste waswati ya samu. Pole kwa niaba ya kampani ya Stockholm na kwa niaba ya wasani tanga batakagocha na manage gocha. Thank you. Asanteni, tuwapungie mkono namna hii ndugu ombolezaji. Asante. Godfrey, nafikira sasa umeridhika? Tunaweza kuketi. Thank you very much. Paul and family, kwanza kujeni hapa mbele naomba kwa heshima.
my uncle Paul and auntie and my cousins. Tuje hapa mbele. Unaona ni wakati wa kanisa. Tuliomba ridhaa ya mchungaji kwa sababu tulianza kama tumechelewa. Singependa nikosane na wachungaji kwa sababu ya haya maneno. Shetani anainuka katikati ya wana wa Mungu. Kuna shirika gani kati ya nuru na giza? Haiwezekani kamwe. Kuna shirika gani kati ya nuru na giza? Haiwezekani kamwe. Kuna jambo moja sitaki kusikia. Asanteni, tuweke watoto katikati. Tuweke watoto katikati. Kupiga picha mnanichelewesha bana. Wale ambao walikuja hapa kwa ajili yake tujiunge naye. Wale marafiki wetu ambao wametoka kule mlimani, marafiki wa my uncle hapa, tujiunge naye. Marafiki tujiunge naye. Justice nimekuona, asanteni. Tuzingire vizuri. Asanteni, asanteni kwa niaba yao. Njugi, 30 seconds. Mjambo tena. Kama vile nilikuwa nimesema, kwa majina ni Njugi na nimetoka pande ya Nairobi na baba Kibare na mama Kibare. Mimi ni anko yao na kama ni rafiki yangu ama rafiki yetu pia, na ndio sababu nimekuja pande hii kuweza kuja kushirikiana na wao. So pia nimefurahi kukua hapa na tutaendelea kushirikiana. Asanteni. Thank you. Tunaweza kufanyia mkono namna hii ndugu ombolezaji. Mkono tu ishara kwamba tuko na amani na ubaki na amani. Asante. Tunaweza kuketi. Thank you very much. Asanteni, asante kabisa. Now, Aunt Helen and family, naomba tuje hapa mbele. Aunt Helen, naelewa fika kwamba the better half alikuwa mbali, alifika kama amechelewa kidogo. Naomba aje hapa mbele sasa. Aunt Helen and family first. Aunt Helen, the better half na watoto kwanza. Wapige msururu mzuri hapa. Asanteni wapiga picha. Kuna jambo moja nataka kupiga picha, asanteni. Kuna mmoja ambaye bado kufika. Wewe ni mdogo bwana, jaribu kuharakisha kidogo. Tumsongee hapo katikati. Asanteni sana. Thank you DJ. Thank you DJ Shemeji. Just make a statement. Abantu bamentumbuye muri Nyasaye no muya nechinga kichonsi Nyasaye no muya ntubwati kende turakwane tuwakira Nyasaye mbiya mono atoete mugaka taturu muya bwanchete abana baye ando bwateli yanda sabana baye nonyene kerarwarete ago kolegasi yaye umanyanga goiko mwana nera aliye kegalikiaye bonekera tuachira otuwakira Nyasaye mbuya mono sichinga kichingi ya moete twasomira mange sale twarorera obuya bwaye na intwekera tugukinie gesaku kiitu tokobie embwa engia yobwamate ne chinkwana chingia chinyororo chire bwato bwanchania bonene bia mono ekiara chinga kichire chinke
Biyamono na ndinya sawa seseni. Kwa sababu my auntie and family wanashiriki katika Nyali SDA Church. Wale ambao tulitoka Nyali SDA Church, naomba tujiunge nao. Nyali SDA Church. Wale ambao tumefika hapa kwa ajili ya kuomboleza nao, naomba tujiunge nao. Hali ya anga imeanza kubadilika. Naomba tuje kwa haraka tafadhali. Naomba tuje kwa haraka. Nyali SDA Church family. Those of us that found time to come and condole with the family, feel most appreciated. Feel most appreciated. Thank you. Tuwazingire tuweke katikati vizuri. Kwa sababu mlikuja, mzee wa kanisa, just make a statement. Hamjambo tena. Kwa jina naitwa Kevin Ojuando. Nashiriki katika kanisa la Nyali SDA Church, and on behalf of the church I'm here to say sorry to Sister Helen. We are together with them in this journey, and we pray that the Lord may protect them, the Lord may give them strength and peace during this hard time. And we know this is the journey for each and every one of us. It's only that we don't know the time and how we will all go through this. And so ours is to pray for the family, that may God give you strength and give you peace during this hard time. So on behalf of Nyali SDA Church, please receive our condolences as a family. Thank you. Thank you, Aunt Helen. Deputy Principal Sheikh Abdallah Alfasi Girls. Tumeshukuru sana kwa kutoka Mombasa na kuja kujiunga na familia na kuomboleza pamoja nasi. Na mkirudi mrudi salama. Tufanyie mkono namna hii ndugu ombolezaji. Thank you very much. You can resume our seats. Nakumbushwa sasa kuna wale ambao walikuja hapa kwa ajili ya familia hii. Tunataka kufuata mkondo kwa sababu tulipata marking scheme, tungependa kwenda nayo. Mzee mwenye tai alifika hapa mapema sana. Thank you very much. The entire team that came because of this family. Pastor Kennedy Rubansi, karibuni sana kiongozi wa conference yetu ya Nyamira. Tumeshukuru sana kwa kuja mchungaji. Kusalimiana itakuwa ni baadaye. Kusalimiana ni baadaye. Naomba kwa heshima. Kusalimiana itakuwa ni baadaye. Hakikisha kwamba umesimama mahali ambapo kamera inaweza kuangaza vizuri kabisa. Wapiga picha mnanichelewesha. Wapiga picha mnanichelewesha. Kwa niaba ya timu hii, kwa sababu Pastor Rubansi atapata nafasi yake, just a statement. Waombolezaji wenzangu na wasalimu wa mchambo. Nasema bore kwa semeji wangu Eren na watoto wao na familia yote kwa jumla. Nasema bore na Mungu aweze kuwafariji kwa njia ya kipekee, awape nguvu na Mungu awe nanyi. Asanteni. Sasa tufanyie mkono namna hii. Namna hii, asante. Tunaweza kuketi. Thank you very much. Bernard and friends. Bernard, naomba uje na marafiki wale ambao tumekuja kwa ajili yake, tumzingire vizuri. Uncle Bernard na marafiki wale ambao tumekuja kwa ajili yake, kama mimi hapa tayari niko kando yake. Marafiki, naomba tuje kwa haraka kidogo. Mheshimiwa Alex Abere na kuona. Subiri kidogo. Marafiki wale ambao tumekuja kusimama pamoja na uncle hapa, naomba tuje kwa mwendo wa kasi kidogo. Naomba tuje kwa mwendo wa kasi kidogo. Naomba tuje kwa mwendo wa kasi kidogo tafadhali. Jeremiah, ujiandae. Ndugu Jeremiah, utajiandaa. Tumzingire vizuri, tumzingire vizuri tafadhali. Tumzingire vizuri. The youth leadership ya Gesiaga district wale ambao wamekuja hapa kusimama pamoja na Jane na vile vile Sironga station leadership, tunashukuru kwa kuja. Tukipata nafasi tutawapatia, tusipopata mtuwie radhi. Naomba tuwafanyie mkono namna hii. Naomba tuwafanyie mkono namna hii kabisa kabisa. Asanteni sana, tunaweza kuketi. Sasa kwa heshima, wapi ndugu Jeremiah?
Jeremiah yuko wapi? Isafishe mioyo yetu iwe sadaka nzuri kwako, maana hatuna kingine twaweza leta isipokuwa mioyo yetu. Asanteni. DJ, naelezwa fika kwamba Jeremiah ni mgonjwa, angeweza kufika. Kuna wale ambao walikuja hapa kwa ajili ya Jeremiah, naomba waje hapa mbele. Wale ambao walikuja hapa kwa ajili ya Jeremiah, naomba waje hapa mbele. Kwa heshima kabisa, hali ya anga imekuwa mbaya. Wale ambao walikuja kwa ajili ya Jeremiah, tuweke msururu mzuri. Ningependa kurudisha kipasa sauti kwa kanisa kwa sababu sasa tumezidisha muda. Tupige msururu mzuri, tuchukue picha hiyo kisha baadaye tuendelee. Piga msururu mzuri, tuchukue picha kwa ajili ya Jeremiah. Wapiga picha nipatie ishara. Wapiga picha nipatie ishara. Asanteni sana. Tuwafanyie mkono namna hii, asanteni kabisa. Alex Aberi. Bienvenue yongia selibaga. Bantu ba mintu no tura sama be kalmona njengole ngo. Kolega. Na inche na Alex. Oibu abere. Abe no ibu oroko kurege tugigura. E family Pole. Sister ya Jenny Pole. Bago tebanga. Bororumbwa monyene ya matecha na bosayo. Talibo. Bono singenjo egwetango chenjiere. Na inche toko iko mwaka 2027 ninte na inebu no mu MCA bwa bosamaro. Kamuna cha bantu ba minto mumbwatesie na inde bongoko poko. Thank you. Tigana inche ngoro mungnolie sukari neranya kunyo. Bia mona semo kwenda mwende bia. Bia mono digo. Bia mono. Toto yuwane bono DJ. Inchena kabera ange baso erinde John. Tatanya gechanga nchino mubiaro nka. Kerenta geteko kora asama skania manene. Mwankini rinka iga sana. Igone kerenate ama agokoro Alice na agokoro Susan and the entire family mwaka mauyanga pole. Kimwankini rinka na nchena bondo chenga nyasao wanja 2027. Na bonta que tenga 2027 ninte nobo jumbe wa West Mogrango. Njenje nchome nchende bwango murato me. Kana ko ngakere sabu e garto ko soko chimotwe. E garenta ta ko mumuro yaru aiga my uncle George. My uncle George igona asore kanisoma ten ko ande pastor libaga. Lakini ndara my uncle George libaga. Muma eta bantu wa mintongo tokane ngombwaria office of the governor. That is why I work. Na tebetio mogaka ngobande seito asingi njoko enia esokoreane ukorkwanga Wilfred Mauya Uchwangi umugavana akantebingi abantu ba Minto Pole mwanjire Pole umugavana kwa niaba ya ofisi hiyo mugavana nanga 5000 shillings ngobekera magokora alisiaria sesimi nera manyebu na gokora e amatende ntogwanja tona gusabira nabona ko kibuya shem ingane ya muyoka nabakwani rimwensi mbya mole. Pole sana lende tuachire tubae ngora iga asa marieta nkoro kushema ngwenyi manyinsa iga nonka gisiagaga na inchere nenko bolinde kero kyo bwe MCA bosamaro wa 2027 kerenga kia ikire na ine na nyimo nyoraba youth ne time yaba youth ko toka se ebiroge bibyo borai igorende na nyimo anche kere bintu bye kere byo go chenja tiga to chenje amarieta nshema ngwenyi manyinsa 2027 MCA bosamaro ward no toramo tiana inche ntigero ngoriane ya shilingi 1000 mbuya mano. Anko mae tengo ataka kwa mwanyanga na utayo tobo jumbe ngaro nande kwa ira nojo mae gake ayabona tebali okanga kwa mbwatsiri. Mwana mbuya mano sogo kwa na igo gutega asine yabanyene abana bwa abanyene gasi na abantu ba Minto mbuya mure nje isoe gando yo migosio Sauro na natene na atene na kuri present mwa isoe oyo no mojo koro isora reta babo mabiri na bako batebi oyo mugako yo rareta no mojo koro isoe oyo ntatamoke
okara na isoeva am the custodian of history ya ito na mule ga busa maro yonsi bi toikaranse ne no banko motebi kilomonto ningo bantu kira abantu mba maete so custodian ni mbwate no mocho koro iso etu akire kolera na ande igankoleta magombo amwa isoe mwa iso yonsi biesi muhabeta korugule scheme na igoroga iga na letira magombo ito asomochie bwo mugaka maguya na ande pole nene abana ba minto ba mururi na abana ba minto abangina ba maguya buno riore Mombasa nkoro na turenere noyo rega no turenere kina abanyorire tindiko batiga ni manyeta abana aba moke na ande ngo bakwani ande bia so ntuko nko korande ga tindiko kwa na mangana mange ero ngori yane ngo bekanda abwo yekiri buyibere abamura bari bakalero goraria na barabungo babekera ande ribuya yemo na andrende twalete gitoro na mwaiso ekere tokolero omwana ominto nyasaba sesenie ek family ya maguya simama makongu muigwane muchimotwe nyasaba rende mwana ne gwateba igo umanyete na bonda ebunyo no bo BS tumaitibo asende iguru kinda ebo BS tingo gotigera bona ayo konyo gukwana wa mati ante na mwaiso obo BS na riata ngure genteke kwa bakwani bo naenderende bono gako ngobo jumbe na lingo murwaniro bo PS biye korane serikali gocha. Thank you very much. Samuel Ongera atuti shilingi 500. Thomas Kibewa ambaye ni uncle shilingi 200. James Moturi Sokoreane kurugaye shilingi 500. Jumla 1200 wameleta hapa kama rambirambi. Kwa heshima kabisa nirudishe kipasa sauti kwa kanisa. Nilimlete mzee wa kanisa William Kombo na mchungaji. Kwa heshima kabisa kwa sababu mmetupatia ridhaa, hiyo ni heshima kubwa. Mimi nimeshukuru. Watu wacha akatonyorera pastor tigankorera. Wazee wote wa makanisa kucha mbele. Hatuna mtu akupoteza. Abaga bonse be kanisa njugo chagaiga. Bia mono munyakerogo asenge njogo toira bwango. Nembure ne mibaraka abaga kabono njugo ebigicheri to ataka mogende nero. Na inu mobora ngake nu ta ne bigicha ekamera erige babwatete nege kubwata buya okwana koro kunkoyo lakini ne bigicha rende kubaira abanyene barorenga kweli abantu mbalenge gaiga wase wote wa makanisa kama mkombali na wamba mchembele. Asanti wekeni laini mzee wa kanisa ne abo mongi na enchuga iga koro mraibi kanisa hiyo njoni haraka tumalize. Kwa hivyo asante sana mwenyekiti nafasi ambayo tumepata. Mkimaliza mniambie. Basi inua mikono mseme kwa heri. Asante sana. Na ningependa kumuita pastor wetu wa Gisiaga District ambaye atachukua nafasi ya kuleta pastors wengine, Pastor Irene Ombati na kukaribisha mbele, uchukue nafasi, uchukue kipasa sauti na uendelee kutuhubiria. Karibu sana. Thank you. Naboindo chenga abantu barorirenga rirengo chenchirikare bangeire konyegera. Kinabona ariko basaba sida ikachinke kegima irinde toremererie toremie family to the end. Wetrasiringana ria Nyasaye. Sasa wakati huu ningependa kuwaita wajungaji wote wale ambao wamefika hapa kwa ajili ya kuomboleza pamoja na familia ili nasi pia tuweze kupigwa picha. Aba randi bonsi pinchuocha. Aba pastor baito mwensi nchuo. Biyamana sana. Baite MC wa korire mirememia. Thank you so much asokwa yerera. Lakini tako bate baganto kamo. Tigatura kuichana intu na barandia. Irinde mane koranga ganto nkale bagasini niga. These are our pastors who've just come to condole with the family. Nana wanda iteko waari konde riga. Irinde kila mmoja aseme jina lake na pale mahali ambapo ametoka. I hope you came, hata wale ambao si wa Adventista, you could just come here
egekora nimaetekere family ere engare abanto ngosasima bare awao igo tiga totebe erieta nase twarwa noyo twachira. Biamono pastor nche amarieta ngorogwa pastor Henry Kerosi nkani iga nyabichuki igonkora andika nisegunga matutu PH igesima pole kwa familia. Nje ngorogwa pastor Henry Abuga kankoro sironga ngombwa na arukurwe scheme atwachira Irene. Lilian. Obogotu. Samaleta Justin Anyega, tunashiriki na familia ya Lilian no Bones. Tuwatebire pole le masomo nene. Pastor Kennedy Rubansi, Ministerial Secretary Nyamira Conference. Na cha singenchi ya Helen ikiagro mugako ya banistu asomete como miakeria itobona ya beire menge na chamba tebe ngora na kabeira na rengali tukugete kiagro bara basania banene na baganeria maya mona na balemie na ndabao gosemeria gwetanithia makweri ense. Ase chidaika chinge kegima, kuna jambo ama kuna watu ambao ma MC aliwasahau kidogo. Mbale baria bacha korwa na kiari yakoruko. Nyabyo. Abaibori bals bamu abamumbo kakigorroka gwasimuli. Abaibori bals bamu abamumbo kuronya byoto abagaka baminto gaki twanchire njugo cha mwakwe bicha mwaka nchu mwakwe bicha wano pastor nje chinguru cyane cyarera ngai balerende abantu kurunya byoto ngwa barangeri budget abaiboli boka tigabache bakwe bicha iga ebicha bakorire ng'ori ogotusabera korwa ase ekiombe eke ng'ori ogosaba toire ebirangera riase ogosaba nyasaye oito omuya omwana n'omweka omochenu twachire ase ore ase ense yabono omogaso togokweraneri mbuya mono ase aya gwatokoreire korwa amang'ana aya achagete kwarendire amagima aito goika rero iga naende twaomeranera ase egeti eke ase eng'encho ya ogosindigisa omwana oito mauya tata nyasaye nababekire ase amaboko ase enchera ya bene ekero bagendete koiyeria amariga obatinyi na okoboko kwao naende obao gosemeria goetanitie amakweri ntwe nonya twachire gotwaretire obwanchani bokorwa ase ore ase chinsemo chionsi inye ogendere kobaremia na ekero ring'ana rirarwegwe ribaremi goetani ntwe tata nyasaye igo twasabire twegenire gwatoigura ase erieta rigiya ria Yesu yoro omobori oito amen. Biamana sana bono goikira iga I think ni vizuri tuweze kuingia kwa program nyuma ntarachaka sukurande kwiri tukoria rero nabona ngikogania erinde tosangirerie rongori kwanza erinde tosoa sukurandia bona banari kuborie kwa yeri yari okara very fast mogotene na iga very fast erinde moete iga bwango koruga abuto soe ase kebungo iga no tanyegera echinsa nechinge sana no monene ngutu bwaterarire ase chidaika chiriara arore chiwenerete pastor to sabere pastor Kennedy tigato sabere our ministerial director Nyamira Conference erinde tumanya gusangiriri tata nyasaye kwabera amana intukorumambia asomorobere bwo mwanchi orarire nende yaikire chinga kiechiga karato korwa esadaka eyera abakonya chinga kiechiga bale nobokendu
twasabire okunekera oyo omo itu toyerwa ase omoyo bwa ogwancha ase eretara Yesu oyere omotori oito. Thank you so much. Barionyo gotumire ondo otumire abokorete yao gocha ondo otumire nabokorente yao gocha bosia iga nabo nare kuburia omorisia morisia naboko okorora korwa saba barange iga erinde bakohereri nari turakore bwango turwa boa barabatumire nindo chabucha natumire na director natumira tigabatate yanga babatumire basambia mono kibese kino lyatangaswa twarwange embura ya tule bagandi ale gotoka bya nande nesimi kyale njikwaniri nga ngoji bwate onale koira libageri abene ntebe nga Samuel yongera tuti Joeli na atoma siringi 500 ali sigo chabwo igo bagenda naruka amatanga oyonde nasire tukorwaria gesicha no bagenda anko yo mugakorarete Thomas Kibegwa nere no agenda igatoma siringi 200 Kemisi na Florence onye no bagenda amatanga ayo na icha na koremia mwagambegeka efamily yaitu twabare tukagoka tugakora amatanga mauya rero na masikani omweli na James nere nagutumira siringi 500 no jire simia bano ne namba ko ngango bekire mbia mono pastor bia mana sana abana banyasai nabagwandi mbia mule mwensi God is good koraiga tuturakira yo ndo minto kwa mwelio ono musani ono lengo manene sana na abana baemba ndene Mombasa sana uno yo engineer kuru Paulo na Muruli ncha Samaria tankuru kuchadi oburu nyanga ndinya nikina Mungu kwa pucha stimu wetu na pastor out ba pucha stai I am a fearing gentleman on behalf of my mother who is the mother of the family on behalf of my son Ndinya and Emmanuel Yogechi Ndinya on behalf of my wife who is in Saudi Winnie Ndinya on behalf of the whole family of Ndinya we have conveyed a special condolence to this family of Chuang's family sincerely we are like Asado can appear and disappear that is a human being the greatest gift you are being given by God, it is human life, and that is what we call complex. So what we are supposed to do is to value God and everything, humility, priority, and the prayers. It is very much important to God. Na bana bwatanga na iko pasa we bwata likono liao. Abucha ngogotoma. Abucha. Bia mona selibaga. Nanjitigamba kwani na turasaba kungumbia mule mwenzi. Amarieta no ndaro yose kabwendo nsa inche gonde rugoro ari kiresa sama juma bantu maji kubalia majo kunyuko rutinga amache gairaria na manyoka tinga kondo umusani ono monene okuburi obugaba obo senator Nyamira county okurukunga murara PM onga keresi misoberege sora onte bina mate ya matanga ndera arenge lakini bakali buna mwego asimati anyakale no abantu bonsi barochi nera no akale ontomera chisiringi chieli busana onte bichiri bunye mbeke saniga eli bweyemo ngirera machuma rugura na tinge onde ngikipako na barumba tebu na ntebye na bateba na bari nentunkorerare egwiki egocha ngocha na abanyagetari ba maiso bali bonsi murware ta maisa abande mutaikorora buya ngocha abakupimiru pimiru abakosaburu basaburwe orore buya egoika 2027 mumwakero bo seneta mwensi pi ekiagara ga banu itakonyoro mo seneta monene ojiro boga banororeti nana igule nko irali na bakonya gukwana iko mutu support twensi murara PM kuruga sora mbuango turaike na maguru na tokoje tuwe ka seneta konye bia mona soko ntegerere bia mona sa tenkasi chire igandwa bia mono anja marieta arpatio mwenga ebumbuna aiganinka family yo mwaka mauya anyaire pore sana ntiane pore kasenjiane Mr. Paulo na koire pore nene sana soko siro moiborio anje na tomwa igano moisimigo kurukwa Keva Nyakea Nyakundi yo kuryo ba musie babu Samara ward oyo rigete chikure round eri akabana mbaibere bakaende no mwemesio legetie moisime wa Charles Nyaramke ganda yorende round otemire kera asengo ikara kera matanga ngo gendare mechango ebinte binge moisime wa Charles ominto ke ganda gakorre miaka ya ikomigitani ibere kurweronge iguru pakeke nawa tiato isaneke ngo moisime gwa sore isaneka ne miaka 10 gwa korrumo Samaro ya isaneke yotare ko koronya ngwa ya korate
tiga bantu abang'ao bakore buna abachire keba yakundi chibesa ng'a 1500 kwa ye family siringi 500 ngira aria sama chuma igare chama ya Jubilee bakubate na Fred Bokengo Matiang'i onyo tobwatie kadi ogwakera Fred Matiang'i igoto imonto mogusimuya kaoro mogusimuya bwate kadi ogwakera Matiang'i tonde gukwana igoro ya Matiang'i tobwatie kadi tonde nyamira bari mwanyo oretwe ari CDF tobwate zikadi biamono amaiga manene sana kurwa sekeba nyakeye nyakundi MCA 2027 Bosamaro Ward. Biaman. Bion basta seribaga. Amaretande Paulo oyo mabiria aninka omugaka mauya ntata mokenero mokoti omwabo mogakaka. Na inche nare konyara gutena lakini yabeterie Sauli yo musani ontebinga leta maiga. Omusani ontoma no yorigetie kerogo kyobo chumbe kia West Mugirango gaiga chikura chikamubura isano. Abantu ba West Mugirango bakamete ya omushio no mokore ogara gwatema around 2027 no yuome lemereria 2027 ntokonyuomeri. Igobona na bare mereti na bantebinga kingo ikamba tebi pole na no yubwe familiare. Na tume timu yaye igari ya somo chika ikarigeria magana chokoni ikareta gento kemo bibere igasese moye ndagera na konya aseturi arona na bate banga ase family otebire pore na bare ko baga igarakia semero imu gwate yo mushimi wa Matiang'i nero yagera taika gaiga igorure ngorene sana ase amangane chikura chogote banga muturi ya guchikura hosta ewa ekiti konyaro kigwana asebono akeseridaria muturi ase West Mugirango ngima ndimanyekanete oyo na chire kina ona chire komo gusetamo ango konyari asa konyara ngo konyari asa ta konyeti igo nigataikira igo orure pore nene na ina bante byekerango ikaga amasaba manene chikura ne chingao akona gosaba ko asogo konya nyasa goseseni nere na babu atomoyo inga konye chikura amangana ye chikura ne chingao egenta bwate no moyo gokonya chikanisa nante bya sabantu bamtu chikanisa kana mubwa tokogani mumanyi basira na antu bamitekara banyorobo kongwa wao muturingo konyari igona banchika madamunga ekerango ikaga iga nkore mne kubwati aria saba murabari chinchiri bakwaga chenyomba na basani bae bali mono sana nko bandeli toke ya siringi 2000 Kongo ikabwo nyore asesani gaiga asaye abange na aba mama na borobwo banyora mabere ne sukari babwateri chinguru na borobwo ko babekera ndororo siringi chiruvusano komenta naigo pasta transport nakwa ngochore kuebu nante ngo transport ya siringi 2000 asoko ye chakera ngo yokubwata besa ya pasta akubwateru no morisi muna ngotebiwa nabo muroberio rego ige transport yaone ere komenta naigo nerie korokungane yakobaga iga ya mabere ye family chirubusano ngo chirunde chirububere chiro chingo tiri chinchi nikiri mbiyamano museniwe biyamano sa to wakira nyasaye mbiyamano sense me imna twaye korire ga yerongoshi biyamano sa oikira iga tigabana tosoe ase kebungo kieri tuko erinde korwa butotire go chiarika toye ni omubere eke Bueno, wikiraiga tigatosoe asokorandia straight away tigatosoe ase kebungo erinde tokore buno monena nchire atubwateire rire riga aiga ase program yeiga ogotera nkuraro namba 269 namba 269. Ningependa ili tuweze kuimba stanza 2 peke yake ndipoza tuingie katika fungu la siku ya leo. Titori na obomenyo omochetori aiga toremi wasenganeye toganyo moche ogocha titori na obomenyo tori yo moche ora zayoninka okome kai miaka okome kai miaka yonsi omotongi omuyatatu itole igoro
biyamono nande biyamono egekogera gwatwancheire twaikaransira saiga ase nchio korara kumugaka mauya bono monene nigo twagure nsasa magorao kora nchomo bori gatokore mienka ntuntu bwatie language ntuntu manyetingi toko batebya bono gatoko igora marika machanu kwana 9-20 ase rietaria Yesu Kristo yoromo bori ito amen. Na bonta keteko irari bagiri tangani niweze kusema pole kwa familia nzima. I start with the Ochuang family, then the Mauya family. I just want to say pole sana asokorara kumogaka Wilfred. Tiganya sabare mie umongina Susan, umongina Alice with your children obiyabwanya saebo baisanepi chingakie chiga mokorero mogaka. Wono ase litukeri lya rero ngerekieke omonena nitie gukwana mona intwe. Wakati huwa ninahubiri huwa napenda sana kupeana mada ya nyakati hizo na kwa yale ambayo yanaendelea wakati ule. Ndio maana ningependa kuwapatia mada ya siku ya leo nikisema kwanza katika lugha ya Kimombo ile mada ambayo tutaizungumzia. Ndiposa wakati hata wewe unapoondoka angalau unaambia mtu ni nini kile ambacho tuliweza kupata katika matanga ama mazishi ya fulani. Na hata kugenda njira kugenda busaigo otabwati kyogo teba nae kwanyora kurwase amatanga yani busaigo tu. Omate some people could be asked na bo montara koboringa ngakibona kwagenda ko cyabo amatanga ina kyarenge togo teba busaigo yani busaigo tu. Have something to say. Naye twarege ntogo karagento kirege ogoteba naye twarege ntogo teba. Sasa ile mada ambayo ningependa kuwapa siku ya leo ni ile ambayo inasema namna hii kwa lugha ya Kimombo. Run for the days are evil. Minyoka egeko garama tukona kiari. Namabe run for the days are evil. Tama egeko garama tuko ni garenaki. Amabe days are evil. Hisi siku ni mbaya. Wacha nikwambie mpendo unayenisikiliza na ambaye umefika huku ili uweze kufariji hii familia. Kitu ambacho ningependa kusema ni kwamba days are evil. Ama tukaya inakiari. Na mabe bono nkyo gokora. Igo twatebanga walk. Twatebanga tara. Na kitwateba run. Koragento kiege minyoka ama egeko garama tukaya na kiare. Na mabe you don't have time. Abana banyasaye tubwatinga ki okora ira ngora enga kibono iga tubwatine yugo tamapi. Ndio maana ningependa kusoma kitabu cha Waefeso ni 5. Kitabu cha Waefeso ni 5. Aba Efeso 5 fungu lake ni la 15 na 16. Na kibono bigo tewa. Wakati nilipokuwa ninasoma nakala ya New King James Version iliniambia namna hii. See then that you walk circumspectly, not as fools, but as wise, redeeming the time, because days are evil. Egeko garama tuko na kiare moigwete. Na mabe kero na osomenge version yekorukunge na New International Version yama na gonte biga. Be very careful then how you live. Be very careful how you do what? You live. Not as unwise, but wise. Talibuna bantaba liri, korende buna bantaba ngain. Making the most of every opportunity. Because the days are evil. Yani yoko make every opportunity ego count. Yani keraga dakika, keraga insera sobo sibuao. Oko ya kolera ayara maya, egeko garama tuko yare. Ama tuko na amabe abana banyasaye ama tuko na amabe timanye tiyo nyondora asitoro bwate nakala yeke gusi orato somera ekora na soma sige songo ase asa yurigere mono buna mogo tara tari buna abantu abariri korende buna abantu bare no bongaini yenderera ekiye kubwatia rende ngaki ya ino ekia matukaya inakiara abana banyasaye
na mabe. These are evil days. Hizi siku ni mbaya. Wana wa Nyasaye, vile ambavyo tumejumuika namna hii pamoja kuomboleza mzee ambaye amelala, wacha nikwambie ya kwamba watu wengine hawajui kwamba dakika yoyote kuanzia sasa watalala. Muntu naro utamanye tinga dakika eneo sikorbono iga nerengo korare getoki ngorarare ekero to ikaranstebu na toleiga no manye tinga mambi no chikoboko nyore toyo no manye nga toyo to komanya abana bo manene to komanya ingore next koruabo no buna tokorete gentoki buna to ikaranseteiga to komanya nga ngore next nakigeko gara abana ba Nyasaye. This message has come to us today. Erinde totebanie kemaene ngama tukotwa ikire na mabe nkakite yetigarete totame tominyoke abana bo monene. We need to run. One of this message is speaking to us today. Egeko gara tole moyo oyo orarire ere okorire gentoki orarire ere riaye yaerire ebibilia egeko totebi ngama tukaye kene na mabe igotemi inkibone minute. Asa hivyo tunamaanisha nini? Time is uncertain. Yani chingaki nchimanyerei. Life is fragile. Obogi mobo igobore fragile. Fragile ningeke gusibano. Aba tentere ku. Yani bore fragile. Unora bwataka gena gateri korukoboko ga kense no ga ikera bana ba Nyasaye. Ya igonga eto Biblia tatiko tabinga evil is present and active. Obo beni igoboro na nani igobagendrete ko kore mirimo. Opportunities can be lost forever. Chingaki na bachigo sirapi means mirele. So the instruction is urgent. Wana igogo chikakora igokore bwango. Koga tebanga run. Kora gento kiege minyoka. How do you run? And when do you run? Na kyoko minyoka. Na andenga kikiora minyoke. Na mbeyemo. Abana ba Nyasaye. How do you run? Na kyoko minyoka. Days are evil. Bono na kyo tama. Na kyoko minyoka. Utatoroka namna gani? Utakimbia namna gani? Iwa wana abana ba Nyasaye. Na mbeyemo. Run with awareness. Minyoka kore no komanya that life is short. Tama komanya tengo bogimana kibore. No bwenge iwan tamai. Ndio maana Daudi alipoandika aliponakiri Zaburi ni 90 fungu lake la 12 alisema namna hii: Oh Lord, teach us to number our days that we may gain a heart of wisdom. Ngomo nene tuegerie tumanye ko barama tukaito tumanye ko bara ama tukaito that we may gain a heart of wisdom. Erinde to tuare engora ya gentoki yobo ngaini ohinda udio gateba mangana ayo bana ba Nyasaye. So as you run gogo tama gogo minyoka kora aware that life is very short. Life is not permanent. Omoga kama uyaga iga bone erega ire ekia erire. He once walked konyengo taharare. He once spoke konyengo kwanari. He has been planning things konyengo bankare bintu boya ari abana ba Nyasaye. Lakini bono ingana kwane bono ingana atare bono ingana abange kende ya life is not permanent. Life is like a race. Obogi mobo bonga buna ama minyoko igwa abana ba Nyasaye a race enga buna minyoko. But what is funny is chiresi chienseye karoto chimanyete igoto manyete nge race yeye neye kogenda mita 800 igo meaning nga there is a finishing line somewhere and you are prepared for it. Igo manyete nga minyoko mita 800 engoli ne korete gentoki enkorinere motwaria lakini bono obogi mobabara bobore race otamanyetia senkori ebekeire bana ba Nyasaye. That is the only difference. Race yeye enkori asere tokoreti gentoki tomanyeti but you must run goikokore gentoki goikominyoke tobwatia na the alternative. Just run with awareness that life is very short. Ngobogi mobona kibore noboke egento giya kabere run away from sin. Tama
korwa segentoki korwa sebibe because days are evil tama korwa sebibe egekogera matukaya na kiare ama matukaya na mabe Yakobo inye ekebungo kiaye giasaba nenkiana nengongo kikeresan igogo tebanga therefore no God aseigo mumanya Nyasaye resist the devil and kabirecha and he will flee from you nere na gotame aye muange bi mo resist nere na koregentoki na gotame oyini ngobono birecha igwa abana ba Nyasaye verse 8 yamnyanga tabanga draw near to God wono sukange go chiase Nyasaye nere na sukange go cha sore hallelujah Nyasaye nere na sukange go cha sore tegentoki sorry so what does it mean you must make a step abana ba Nyasaye make a step tamakorwa sebibe nebibe mbikobwa toka abana ba Nyasaye denounce them ayabikane pi tebanga birecha bono ncherero iga na kobwatokire na birecha nera agokora gentoki iga agokobwatoka abana ba Nyasaye birecha agokoriya ari asogotoka asenye nchomwanchete asenye nchoko na kwebereria gochia sare abana ba Nyasaye onye no boibitiga onye no botumanitiga onye no borogi koragentoki tiga onye nenda mwamu tebyo manene ngomanene sasa tawala moyo wangu katika jina la Yesu haleluya ayatebyo manene atagware nkora ya abana ba Nyasaye na tena atatawala nande gago ikarora ikaransumo gima birecha nanyora ribaga chinguru chumo sunte nigo chigo tama abana ba Nyasaye chiragererie aserie tali ya Yesu iwa bawo manene run away from sin for the days are evil iwa Timotheo yeri tanga nibere fungu lake lila 22 igego to segeta nago tutainga bwatoka the beautiful lusts amagani yari amabe yege bosai abana ba Nyasaye nga yabwatoke egekogera temptations are many ogotemwani gokoro konge days are evil ama tukaya ni ganenaki ama be sin is attractive wana ige bibe bikungusa abana ba Nyasaye be careful ebibe bibwata matonto wana amaya ayakungusa maiso the world pulls us away from God ense yamana gotongusa korwa sengo korwa Nyasaye ngikere bono tokore ni ntutokwanga erinda abana ba Nyasaye totame erinde omone nasuke ange gocha story hallelujah oranyore nyombe koyia inyomba ya bwatira umuriro kabisa nko yere abana ba Nyasaye norime abantu bamane kuminyoka korusiko bamane gocha bato morangu notenene nyomba alia ngose gogotama ense abana ba Nyasaye genge nyombe koyia. That is why we are announcing today that the days are evil. Ama tukona kiare. Nama be wone nseye genga bune nyombe lieko ya abana ba Nyasaye. Tama erindo ikere obogima bwa kare na kare. Egento kya gatatu run towards salvation. Wana yagogo tamago chia sogo toreka. That is why I like the Old Testament times. Ashinga kichiriche emume nkoro. Abana ba Nyasaye ba Israel. Kero bamenye ta so boiko bwense. Amachiko na abekira arenge ko barenda sebituoli bamenyete ao. Erinda abana ba Nyasaye asabantu bamenyete amagosa anya kobora bano. Mura amagosa nko baro abantu baetana. Bono muntu kago sirema ogosire bobe abana ba Nyasaye igemeche yagachire yarekoro kwemeche yobotamero hallelujah igwa nakiko re point ya gatatego tobeka buya ego tatebe run for salvation run towards salvation tama wochia segentoki wochia sogo toreka igobana in other words singieta itagotatebi don't delay run to God hallelujah onyando moinora oyo taliko enda senyumba ya Nyasaye na bonte itego komanyanga unapito na wakati chinga kingo goetera chire don't delay ayatago tebana tama so senyumba yangu ya Nyasaye tako beta ipuri kona gotebanga bono gotubuyeka ine ya nto kubuyekana ayaminyoka lyoka oikaransense asama gorango ayeso time is not waiting for you
Do not delay. The Bible says in 1 Corinthians chapter 6. Asaba Korintho lieli tangani isano nemeke mungo gia kabere. Yago tabinga now is the day of salvation. Wono iga na lioli ituko gento kiege liogo toleka. Ituko line na ende ndiya wana wanyasa li ituko ndero. Make your decision today. Many people think like I repent later. Chinga kinchiro ninchenga ngame nyuma. Umondaka ngena ninchenga ngame magaga. I think I still have time. Na wondo chenga nimbo ategento kiege chingaki na bante tekogo sango tanga sera abana banyasa ngama kweli gago twegeria nganga kinchikole tegento ki nchiyo maitomo montonaro yo mogo kwani rwasege tabu kerikia ruka 15 nemo in Luke chapter 16 oisako ndo some uanzie verse 19 kogenderera gochinse. There is a very rich man there. Omosacha nara aliyo romo tene ngusana. Omosacha olia abana banyasa ekero omosacha ndokoro kurasa romo taka agocha sare ngento kibona rekomoa amatoronge elindomo amatoronge abana banyasa tachi etiwe kanya ararenga twensi torengaine asobosi bwango bwanyasa agakore byakorete byonsipi taitabirana no korangiri wo kwarenga roro tategerera amarandi ayarenga roro abana banyasa omorio ye omosacha uli agakwa. That man died. That is in Luke chapter 16 ochakera verse 19 gotirimboka. Iwa abana banyasa omorio ye gakure asama kweli aye naliaga karekorora asomo sacho lianyonya stole korokurasa raikaransete agachaka korera korwaro abana banyasa omusacho linanyore to bokonyi yaya bokonyi mboyo konyora igwa abana banyasa ayata mabono iga engakindiririere mbono. Do not delay. Igwa abana banyasa don't let the opportunity go to tiga engakie koregentoki ete minyoka gochi ase ogotoleka asetayo tora minyoka gochi otatiga gochi ase ogotoleka. Hallelujah. Omasani naro ya mokoro ku Yesu Kristo nganchete sana. Omaete Yesu Kristo gago kugora so musalaba asenye nchoje bibe byeito twins because of our salvation. Ngere no ale unakorenga no komano kego tatebi abana banyasa ege sieli kia yeke igogete akumeti ninkyo ganyete otara akoragentoki otara soa abana banyasa run towards salvation. Tama gochia segento kiege gochia sogo toreka egento giakane run to finish well. Tako minyoka bosaigo minyoko ko buya. Hallelujah. To minyoka bosaigo minyoko ko buya abana banyasa igwa nanyora ase theology yarenke gaiga ari magaga pinse igo bakorete ke bungo keriya Paulo asege tabu ya Timotheo asege tabu keriya Timotheo yeri tangani. Timotheo ya kabere. I normally like this man called Paul. Paulo abana banyasa ekera umirane tamu na Yesu Kristo akanacheki nakia once for reva yani kialimo woikakare nakare agateba nchana muitabire Yesu Kristo kwa mabali asobogi mabwana naenda bono gochakera bono kugenderera nchano yoye woikakare na liriri nakare igwa abana banyasa run and finish well. Minyoka naenda okore naki ya Timotheo ya kaberenye fungu lake ni la 7. The goal is not just to start the race. Yani ngaigo litarigere ngocha kebo saigo ngaebono tigaso ego chiabo saigo run and finish well. Igo meaning ki onye kwa muitabire Yesu Kristo muno mabali asobogi mabwa ombi yamono wona na cheki nekyo oiko ikero gotoleka wakare na kare. Hallelujah. Ageko ara Paulo agoteba ngaya fought a good fight. Ngana arwanire ese yeyere naki engiya arafu okorire gentoki oroge bona ari gukora igwa omana goteba ngaya kept the faith na rendire gentoki eke okwigena igo in other words ngana ande kumukwa moitabire Yesu Kristo renda gentoki okwegena
goiko ikero gotoleka koria wakare na kare bana banyasaye maite in athletics. Some runners aba minyoki bane mbali baguchaka ne chingro. There are some runners who start with very high speed, with vigor, like at the end of the day bago taboki goikararia oikengori ata faint na baro chenkori eria lakini anazidiwa mbako wa atara tamboka gentoki engori nae wege kombe ngana tanga ino nyatara tamboka engori eria ya abana banyasaye let us not grow faint nto baisa ko kumoyo tobokerere abana bo monene gitwa soira se nyumba ya nyasaye to tigironde kanisa mbija more bano bantu mare bakura tigira abantu bande kanisa abane mbale batari kuchikanisa ngoko banyare baguchyo ishindwe katika jina la Yesu. Let us keep the faith. Tolende getoki okwegena atazenjua pain abande go bakoremereri ubururuboro baremereri amagisaro baka kwanyora batoboire gentoki ege enkori rinde igandire nare kona korigereri ge TV ama minyoka genderete asichinse chiri cyangumbu maitekera to igura ama minyoka ari ikero kwaye umera se TV iga igogo chaka korigereria orore umonte t-shirt eri kirenaki Kenya kumbe na inungorara muri miyamana sana igokora ari gwaso akorigingana t-shirt ne randa eri kira Kenya nandi bagachi modify ncherengia igeri itari kuri ku Kenya na inde nseri ari kweri itari yango liomo minyokioria nandi ari kukorunse. I remember one time oyo gotogia gasaine kona gotogi ganko na korigereri agasaine kona gotogia omo subati ogoroku nga kipiegon aga karego se namba 6 magega agoteba ngeinere champion intomanye tigo se na divendi e prize yaye esa wadi se na divendi e record yeri akolete gento kiege aseteti ntomanye tigo se na chaye divendi bande bakamana kuminyoka bantu bari bakamana kogenda round riba irenge gochigokora batiga iri round ibere kipiagoni akamana kurukuru namba 8 namba 6 gotira by the time batigarete round yemo kipiagoni igare namba 3 bakamana gocha nanya nchoma nyane ngoro yane mengatana ki umusubati oye round yeye egenteke yakorire gentoki kiarure koboko wano monto moango kirare bakagen liria bana banyasaye kengere kiabuga omosubati ori nkarororambo iramagoro omanyeta akamana kobae konengima aegetike gakura ipiegoni nando iraniri gento kiege record yayo bana banyasaye nayo ori kwa muitabire Yesu Kristo muno mabari asobugima bwao nande waika katika bere gwa kwa moyo ngirende gwachakirete abana banyasaye tokwero egekogera obogimobo bwaerire obogimobo no bwenge the days are evil amatukaya na kiare na mabe amatukaya na menge last but not least abana banyasaye minyoka where you still have time minyoka ekero bwategentoki chingaki ine oroche muno mogaka mawuyati bogetari nabwate engaki yaya engaki yaya na kiyabeire yaerire na kiyakoera Yesu Kristo atebetenga work while it is day darkness is coming kore meremo ekerobore nagi mogaso omosuntengo kororeki omosuntengo chore kore meremo ekereremo baso igwa abana banyasaye. There is no more repentance when the darkness comes. Sekeromo suntogocha to konyara wait bibe byao. No ndeta yora wait rie bibon biaf. Na yebuye komonyene. No more correction to konyara koronke iwa. Ekeromo sunto chire. No more preparation. Ekeromo sunto chire. Bone borie. Am I running towards God or from God? Ine ni gonga saine komnyoka gochia senya sai. Gosenga saine komnyoka korwa sengo. Asenya sai. There is no time. Don't delay. Ebintu byense abana banyasai. Nigo bigo toira. Ebintu byense byato tebania. Lakini tweba amatuko gagendrete ko karagentoki. Kogenda. Amatuko gagendrete kogenda. Enga kiyemo abana banyasai. Umusacho yomo gakogende sabari. Gare kogende sabari ye train. Kada na gosoma nganka umero umugano.
gakoenda kumire train area omogako yo gare kuna gutara ngora kagochigo ikaria akarore train yakogenda guchimoino erinde akamana goteba I wish I had run. Yani kangana akora gento kiege na minyoka onye minyoka kangandi na gento kiege train area erinde omongano yo kamana konginyori my real story nchebuye komo nyene okamana konginyoria nkamana konyore ngakia yamo abana banyasaye twarenga kogenda Mombasa from area a conference ya Nyamira a meeting yarenge Mombasa ye union twatakeiro tokamana goteba ni tokaimoka sa group tokagenda togaika Nairobi toteba ni tinga muna tokagenda mambi twensi tomerane area ase ereli ya Nairobi na kiekoro kubana mokoyo SGR no karagento kiega no tokumerane rinde togende amobono tutirimboke togende Mombasa wana litukeri twekaria marago abantu kero monte tokagenda togatimoka asitwa karagento ki asitwatimoka mambi yaje tubokirege tuko togenda toline SGR togenda araria togenda Mombasa wana togenda aria sereri kero bwaki mambia ngochiko enda baba batebete ngokenda railways chinchire chikorwaroro echichinga chiko bakiari ase sio kimawa ase station yena ne kali ngochiko ikaria bari bagari pa railways bakamana gontebinga yaya chakorire gento kiege chiachire erinde koruga bwa bana banyasa nkamana kurwaroro nkamana goteba bona tigandi ne matatu erinde ngore gento ki ngende kero nachikorine matatu abana banyasaye kieke giato sekania goya chire turaikaransa so kwegena tego etachita kaisano tusabe aso kwegena abwase kwanyorira ya kirio motuga oliogo ntubere box yerite sareka asishida ekaiga erinde tumanya gokorogo saba ayeso aso soiga beko motwe erinde tumana gokora etorega ege tirimboko ntware korora seko tirimboka kororogoro yamana sana maneno itonomia nane na batu anchete nande kerago to tueli embura ebine bisyo byabene biko gwasetore nande mobaisa kondoka seita iga ntunto bwati aserolie gokwama etogo soka buya muchando tai rero nabaya tukurubo tukoboga kikorumambia nabaya torogetie dalili wana abana banyasa inkeke wana narenge goteba do not delay bintu byense to baisa kona gotingatingara bintu byense iga unoko na gotingatingara iga abana banyasa gokonyorange watigirwe emeri ya chire erori yare gokobogori ya chire obwango bwao na buborago konye konga aso monene ere na kobogorie no bare ubwao bwonsi erinde mambie riengiya twensi tumoro tote igoro yamare totero gete aries twatigira ebungo biri bibere erinde korwabo tumanye gokora obomenyo bw'omorembe batoriwa timoke onye na bwate chimbaba ngoiruruka narenge ingiruruke timoke
omoyo ne kiraigo omonene omanyire konda kore obuya bwaye nerogonchorera engaki gotimoka kwane igonga mwanya bantu ntuntoli na nguru chinde chiogochora no monene ogotochorera engaki yogotimoka gwaito tato ito nero ogotochorera engaki yogotimoka gwaito wane kigwa twatigaire na kerokyo ingeringa just run for the days are evil amatukaya namawe minyoka gochiase Yesu minyoka gochiase omonene erinda gotorie tigo monene itata konye nanda tuichuri no biya bwaye no bonene bwaye chinga kitokorera omogaka mauya nakoremie nkeyeiga ase rieta ria Yesu mutoria. Amen. Kwa kweli maarifa ya Mungu ni ya ajabu sana. Angetufunulia siri kuhusu siku yetu ya kulala mauti. Je, tungeishi maisha ya Ukristo kabla siku hiyo haijakaribia? Hapana kabisa. Mungu ni tajiri wa hekima. Kwa kweli maarifa ya Mungu ni ya ajabu sana. Angetufunulia siri kuhusu siku yetu ya kulala mauti. Je, tungeishi maisha ya Ukristo kabla siku hiyo haijakaribia? Hapana kabisa. Mungu ni tajiri wa hekima. Siku zetu si nyingi na sote twafahamu hili. Ni dhahiri shahiri kwamba hatujui siku tutalala mavumbini. Tusifanye nia za maisha yetu ya Ukristo wala kesho tuanganie ufalme wa Mungu kwanza. Siku zetu si nyingi na sote twafahamu hili. Ni dhahiri shahiri kwamba hatujui siku tutalala mavumbini. Tusifanye nia za maisha yetu ya Ukristo wala ya kesho tuanganie ufalme wa Mungu kwanza. Emia omoika mwabwati igobo muya kero omonto agasituka nekero twasituka mwato ikange nabiri mwakora ebintu ebia abigori ebio ebike byatokonya mono ukabwatira na mono nonye nabarebi mbatosumbweti
igo baturiete buya nemerobiri ekaenda buya oboererania bwarenge obuya naende bwarenge bweng'enche enene nyasaye tiga basesenie abande nkorengereria eguru etu are kobwaterana abande bakare rogoro timaeti gose Festus nara Joel timaeti gose nora na Joel no omorwaire ake lakini natema gotobwatisia nyasaye tiga tokonye na abana baito bare siko abana baito bare Nairobi muna nateba mwakore egasi buya na abaibori abotokobakera ng'ambuya mono mwatonyorerete abana babwate emioyo emiya bagenderete gotobwatisia na tari igo rioka abanto baito omoyo mobwate tinkoroka ng'ambo bemore mwakore egasi engiya arabwo emeroberi yonsi pi egakoreka nyasaye tiga basesenie naende togenderere kobwaterana. Asante. Asante bwana Abuja. Abuja nere natobusisia nere mbuya arenge nonyesese yaye ari kuna gutusumbua na tokonya igorende mbuya mono nyasaye tigaturende mbuya mono sana. Thank you, thank you Uncle and Chairman. Kwa niaba ya walimu walio hapa, wale ambao ni wastaafu na wale ambao waliopo sasa, Mzee Fred Masako Subo, naomba uzungumze kwa niaba yao. Tigamba kwani nonya ya ture ne vision bia more tigato venga meroberi yo mugaka Wilfred Mauya yagendere buna nyasaye bangerete buna twaye bangete nande twaye kaiwana kana ngan buna nyasaye bangerete tigante bie buna master of ceremony ante biringa kwane igoro ya badumu ba abagotu mbara beka ngoko bako igoro abadumu retired teachers bro ababonsi over retired. Mauya was retired although he was not a teacher, but we are talking of retired people. Tigatobe amo ekiagero kobatuabe tama abantu babe tamo bibinyorebi na boto aigerete ego ribata gete na nyasaga konya mbiya mono bali moko genda sama kurwa ga moko genda le mogene na nyasaye mbiya mono Uncle Patrol, just a word, just a word. Omwaka rende masaki gakwanire na ikenoria orenka okorete mermo ntogoteba ng'ago nkoreranirie tie nyasaye basesenie ase moko genda mogende buya nane monya go patrol ng'ara chipara chiororobe uno mupasto minta torandeire nyasaye basesenie ase nchira tu obwaterana Mungu atubariki zote mbiamono nande mbiamono. Asanteni sana. Kuna simu ambayo imepotea, kama mahali umekalia ama kando nawe kuna simu ambayo umeweza kuiokota. Mayanti Madam Gladys Mokamba amepoteza simu yake hapa. Kwa hivyo tafadhali, kama umepata hiyo simu uweze kumrudishia mwenyewe, na hiyo tunauliza kwa heshima kabisa. Mugambi onde nara iga en assistant chief na batuleti walibara ndobwato motuleti iga kwa niaba ya administration ngero mwako iri kondo kwa niaba yao mwako ngeni abantu baminto tigamba tebie nga omoyoyo narole mwanyo gendiri buya na inderende rambirambi nanje narura so mwaka Mauya rende timo manyoti buya na inde muna gakolire gasiko kisiko ono nanje narole ngo moyogo eno muya aiga bagambi baito igotubwata mangana mange oyo moito omokore libwa bagambi na asire ta likianginda ngano nje nonkale bono ngetenga bagambi bande no bakale na mangana otubwata manga se binyoro bono rende tigana nje benga pole bia mono. Asanteni sana. Asa Marieta nje no ngeni no yubo mwambande ekenyole ko tubwata na Gladys iga rende nika lide boboso no tu ro musani o Alice Pole
Aire rudi kondalia. Yongo kora tole kamuranche. We're getting to the tail end of the program. Anje minto na bakwandi mbia moraba agende ba mauya. Mbia mono sana so kutusangisia mangana haya. Mauya njeno mwa abaseita. Lakini anda abantu mwarana atele na mame. Musibati omwabo koro kumosinya. Mogata atamoko mwabo tato manene kabiso mumuro masakio manene okoro kwayoro masaki. Iwanale ngo moigwa. Igombwa mwabo naende moigwa. Na ali sina abantu ba mwabo bonsi korunya byoto nabasani bane bogo kumyango tebya sina noyo mino susana. Tikabora aresira. Inu mwa to bya mauya nande bunage ndete inu mwa pole tebakete kayo palio. Igamangana osi mwa kwane temo gakora nande kende kyatigarete. Mauya na egwa matuka mange. Akarwara akeite bagakwana na nyasaye buna atagete igochinga kichaye cyare tetakweti. Mbiya bana mogende buyakero yomo. Asanteni. Kuna wale viongozi wa vijana ambao walifika hapa kwa ajili ya kuja kuomboleza pamoja na dada Jane. Wale viongozi wa vijana wa mtaa wa Gesiaga na station ya Kibirigo. Naomba tushongee hapa mbele. The youths who came because of Jane from Gesiaga district and Kibirigo station. Naomba tushongee hapa mbele tafadhali kama tunaweza kuwa karibu. Wale viongozi wa vijana ambao tuliweza kufika hapa kwa ajili ya kuomboleza pamoja na dada Jane, naomba tuchongee hapa mbele kama tunaweza kuwa karibu. Kwa sababu siwaoni, naomba tuchongee hapa mbele tafadhali kama tupo viongozi wa vijana. Kulikuwa na kikundi cha wazee ambao wanaimba kinaitwa Old Boys. Kikundi cha wazee wala ambao wanaimba kinaitwa Old Boys. Kama wanaweza kuwa Old Boys, mzee mko na ile, naomba tusonge hapa, tunaweza kusimama tuimbie hapa, kisha baadaye tunampatia mchungaji. Wale viongozi wa vijana Sironga Station, tafadhali kwa haraka zaidi. Na wasalimu wa mjambo. On behalf of the Gesiaga district youths, we express our sincere condolences to the family of Mzee Wilfred. Abara Ibaribe station, they are somewhere in Chenomoraiwe district, Omorikibwe district. Pono Morayo Itojen, we are very sorry for the loss. Na tutaongea na wewe kando. Asanteni. Hawa wazee wakizidi kujiandaa, memory verse. Abucha. My name is Charles Oburu Nyangaundinya. My nickname is Abucha. Abucha City. I am a comedian, international comedian, but I am going to go to the gentleman. I have a memory verse, and it goes like this way. Jesus overcame death, overcame evil, overcame nature. Jesus Christ was being crucified through suffering, death, and resurrection. Before Jesus Christ was ready to die, there are some of the repercussions which happened. The whole world was covered with darkness, and it lasted more than 3 hours. At 3 o'clock, Jesus Christ in a loud sound, Eri, Eri, Remba, Sapakatan, which means, my God, who are you abandoning me? Nilikuwa na hivyo. Asanteni, All Boys. Kuna wazee ambao tungependa watupatie wimbo wa mwisho, kisha baadaye tupatie mchungaji aombe familia, kisha tujue familia tuondoke hapa. Tumemvumilia mvua, tusiondoke kabla tujue familia tafadhali. All Boys. Abana baga bakongu sana. Bago tera maga matera lia makuranya gutta. Naogopa mimi, naogopa sana atakapokuja Bwana. Ni huzuni
likitupwa kwenye moto. Atakapoita hayo majina, nami jina langu litakuwepo. Atakapogawa kondoo na mbuzi, iwe kundi la kondoo. Atakapoita hayo majina, nami jina langu litakuwepo. Atakapogawa kondoo na mbuzi, iwe kundi la kondoo. Kuachana nao wa ndugu zetu, likitupwa kwenye moto. Nao wakienda kukana Bwana, wakiimba haleluya. Kuachana nao wa ndugu zetu, likitupwa kwenye moto. Nao wakienda kukana Bwana, wakiimba haleluya. Atakapoita hayo majina, nami jina langu litakuwepo. Atakapogawa kondoo na mbuzi, iwe kundi la kondoo. Atakapoita hayo majina, nami jina langu litakuwepo. Atakapogawa kondoo na mbuzi, iwe kundi la kondoo. Bwana nakusihi uniandike nami kitabuni mwako, ili siku ile utakaporudi niwe miongoni mwao. Bwana nakusihi uniandike nami kitabuni mwako, ili siku ile utakaporudi niwe miongoni mwao. Atakapoita hayo majina, nami jina langu litakuwepo. Atakapogawa kondoo na mbuzi, iwe kundi la kondoo. Atakapoita hayo majina, nami jina langu litakuwepo. Atakapogawa kondoo na mbuzi, iwe kundi la kondoo. Atakapoita hayo majina, nami jina langu litakuwepo. Atakapogawa kondoo na mbuzi, iwe kundi la kondoo. Atakapoita hayo majina, nami jina langu litakuwepo. Atakapogawa kondoo na mbuzi, iwe kundi la kondoo. Asanteni sana all boys, asante kabisa. Kwa heshima na taadhima, nimlete mbele mchungaji atuletee familia tuijue. Tikatura manye familia rende tumana kosoka kamoranje katwari mereri mbura. Mchungaji tiganda angirie family erinde basukeiga ondo chengaya na mato imakorwa semetetu erinde tokorogo saba wachungaji wote abalisia barandia balitora around njugo chende tobeke familia yega sama wakanya saa kujeni mbele ili tuweze kuombea familia bangonye ye niyongi barente abayiri baratika turabasabira ngo bakubakwani tutarabasabira bakubakwani tutarabasabira
tigabache igerinde tubasabere erinde tubaririsi mobosoe kubakwania. And I know even some family members ngoririsi barabayiri bakogenda erinde to proceed no mobere gochinka aria sukagocha bosio igerinde tubasabere abarisi abaito mwensi nchugocha abarandi anchugocha, our pastors, our elders kindly come forward ili tuweze kuombea familia. Chugoche erinde tusabere familia yega sukagocha iga barisi irimo bas mobaite iga abarisi baito bons abarandia chugocha igerinde tusabere family, those family members who are around. You can represent others into chakobagania bons pia karanima etaba iri bansire gutambururuka ono goikaba babanyegerie. Naomba tuchunge hizi waya ambazo ziko hapa. Tuchunge hizi waya tafadhali. Tuzivuke vizuri. Hizi waya tuzichunge. Naomba tuchunge hizi waya kabisa. Thank you. Our choir, choir yaito. Choir yaito. Mobe choncho, mwararire buna liaba. Na kintaba ererinde mon motere. So mobe choncho, buna togo koraiga, ntutoko enda na matera ryoka. Bakarogora linka, na matera ryoka bakumo murobiri bwonsi oeri. Sasa kwa wakati huu, na banare korangiria tuensi asobwamo, erinde totegererane. Kwa unyenyekevu tuweze kuweka familia kwa mikono yake Mwenyezi Mungu. Ase obokanyeku na aboriri twensi tutulie tu kidogo tu ili tuweze kuombea familia. Tigatobeke birengera lya sogo saba. Omochenu omuyatatu itole igoro. Tuachira sobo siwe kirogo kyao kyobonene. Tatanya sairi tanga nitowakira ngambi ya mona sobo yabwa obutakoera. Eli akabero motongi koranche twabere bibyetu bya kirenge nchogo saria goito na mama chaito tato maboria biya monege kogera gwatu bugoiri obwaru boiga kero yomo gwatu rusia ao erinde chito chokabere sie familia yiga bonna kie kogera tu abatene niribo sia iga tata nyasaye ntutu ababekira sobosi wao in a very special way erindo barorekanire obao biya bwao no banene bwa igoro tuamanyire ngantu amangana tugukwana kurwa semeno yaito igotogo tuturabosa ntuli kunyara goikeria goikaria senkoro ime kurendo machenu yuli igoro mono ayani gogoikeria na gikogera tu asabiro ramboro koboko kwa wokoremia tatanya saa sekero yomo obwato mongina Susan obwato mongina Alice kero bakorero mugakoria erieta lya oli mokereri gugoro biyamona singencho y'abana baye tatanya saa Jeremiah oyo taiwetu bya twamuinyoire nero mororekanire elio bya bwao bomoisane with Helen and the other siblings tatanya sao yo ligoro mono barorekanire erinde tatanya saa kubakorera tatu mwabeyo tiekire korara bale no gosemelia bya mona nsingincho yaba chukorobonzi tatu mutongi twababekira asuri na barabuka bakorera sokoro yorengo musani obo mutongi omwanchwa na barabu bale mekigima erinde kabakorera bale no gosemelia na bonsi asobo amatato mochenu bakorigereri gora somo salaba onyondo moraro rotara komanya tatanya sao moikeri erinde nerana cheki na yogo tunyana emambielia yemo tata twensi asobo amotokoro totegoro yamale wonombiya mono mochenu kabago sona kabago soka koranche kabamo na barabo omotori abasani na abairi abaika tatanya sao yoligoro mono mbiya mono ekora kwa bancherabo nande kabako genda yerusio batererege kogera imbrane nete tukira ase kakitatu myekero yomekerara ike tutazidi kulishukuru na kuliinua jina lako hasa wacha mapenzi yako yatimike tunapoendelea na program tukienda pale nyumbani eputawala Jehova mfalme tushikilie wingu hadi tamati ndio maana tumeomba ni katika jina la Yesu aliye Bwana na mwombezi wetu amen. Kwa heshima ukilikubalia mchungaji ningependa nirudishe tutulie hivyo kidogo bali toko soka kamuranche korate ni namna morego chidi akaiberi choka bali moko soka sama sikania manene Uncle Paul introduce the family please akona ko introduce elders tikatokorere family ye iga ntoko chakoba kwani round thank you.
Abaminto bwairire. Ono ntakete go introduce the family. Ngojakera my mother, Alice Ochwangi, Susan Ochwangi, Morara, Helen Neroyo, Lilian, Jane, ono Namururi ga. Ngene baka bachokoro sewa it's enough. Na Jeremia ulio tayo iga nere. Helen. Tikanda bakwa nande bwairevia. Praise God. Wakati huu ningependa kuwashukuru nyote sana kwa niaba ya familia kwa sababu ya kutushika mkono katika safari hii ya baba yangu mpendwa. Ningependa kushukuru kila mmoja. Naanzia watu wa eneo hili, pia wa relatives. Pia ningependa kushukuru wote kutoka mahali ambapo tunafanya kazi sote. Pia ningependa kushukuru viongozi wa eneo hili, bila kusahau pia wale wa kanisa, wachungaji, wazee pamoja na washiriki kwa kazi nzuri ambayo wameweza kufanya. Mmetushika mkono katika safari hii. Mumetupangusa machozi. Mumetuombea ndiposa tukaweza kuwa na amani. Hivyo basi kwa niaba ya familia ninasema asante sana kwa kazi ambayo mumeweza kufanya, na ni kuomba kwamba muendelee kutuombea kama familia. Asanteni sana. Maokoralis. Abairi na abasai na bakwa nimbi yamole. Chego chininyi wete nkwane gaki. Gona arwali omugakone nyerwete nyetigane tenganko bwenari. Lakini tabwene tio ochiro ntigire. Gaki Nyasaye. Abairi abasani onde byekobe onde byansi obeko koboko. Tato ule uramwiraniri. Amwiraniri maragata. Gaki naende ngo basabayiga mwensi. Mugendere gutusabira. Ekiranye kenekeruru. Egekoro te koyo kebekire nekeruru. Egento nare kubabuli nje gyoka pi amasabo gaki. Maokoro Susan. Ngane ya moiga maokoro tukore to gendo chugo. Nataka kushukuru wote ambao wamepata nafasi kufika hapa, kwa huyu mzee wangu Wilfred Ochwangi. Nashukuru katika sherehe tumeona tulijaribu we tried our part. Tulijaribu lakini hata ile kitu nafurahia. Alikuwa ananiambia Mungu yuko. Yani I am very sure that he is sleeping waiting for the selection. Naomba Mungu atupatie umoja, atupatie the unity and the peace, that we may walk in God's path. When Jesus will come, be able to see him. Because Biblia inatuambia when Jesus will come back, atakuja kuchukua sote. Na wale wote wamekufa atawafufua. Tutaunganishwa naye. Tuende mbinguni ambapo hatuwezi kutengana tena. So what I'm praying for is that may we be a family of Jesus, walking on Jesus' path, that we may be able to see our husband in heaven with our children, continue to pray, praise God together in heaven. That's my prayer and my desire in Jesus' name. Thank you Maokoro. Jen, ulikaa na mzee sana. Jen. Tigangire libageli kubakwani mbiamole. Asenjera ya bene, abairi, abasani, abantu bechinjera chonsi cy'omugaka mawuya, ngoteba ngambia mono. Mwatoro kyobo mokurutata akarwarete paka bono iga.
Ntwatema ase twale konyara lakini tenyale kaneti. To my family. Tato osirire ototigire toramo. Tigo bomo bogendre paka ka kero Nyasara irane. Kende nkeru ensemo getwatanane. Mbia mono moko genda mogende bia. Boda. Abasani batata mwachire kutukole werivya tigangu muri bani bibadeli asili msoyo kusema shukrani kubwa sana gocha kutoa pole mwatoire liberera nasama tukamange kuruna sirete paka bono tunatoka tukochikomoenia. May God bless you. May God give you the strength. May God give you the energy. Whatever you dipped in and assisted us financially, physically, mentally. Mungu awabariki sana. Muwe na siku njema, muwe na mchana mwema, jioni njema. Mubarikiwe na mukienda muende salama. Asanteni nyote na Mungu awabariki. Thank you, Auntie Lilian. Abaminto tiamba kwano etoraso obokongo mbia more. Njege ndonda tebe asebali mwensi mwacha mbia mono Nyasaba seseni. Mwaora kirio bya tata abwate. Egente kenene moto sabere tata na abwate na tuanchete nande nanchita abantu bonse. Bone iki kiabeire amasaba no tora engi bibagali tata Nyasalire ainaro na abwate. Better half wa Uncle Paul. Naomba chonge mbele kidogo uweze kuonekana. Asanteni. Habari za mchana. Kwa majina ni Pauline na kwa niaba ya familia yangu ninashukuru sana kwa wale wamejitokezea kwa msiba na kwa michango yenu tunasema ni asante na mkiondoka muende salama. Kwa sababu wajukuu walikwisha zungumza, mahali tumekosea tunaomba msamaha. Sisi wote binadamu. Anko, mahali tumekosea tunaomba msamaha. Sisi wote binadamu. Tuendapo tuende salama. Mzee Wilfred Mauyo Uchwang asafiri salama, alalie familia yake salama. Sasa nirudishe kipasa sauti kwa mchungaji Irene Ombati. Nirudishe kipasa sauti kwa mchungaji Irene Ombati. Angela, I was forgetting Angela. Angela, you've really stayed with him. Just make a statement, please. Na wasalimu nyote mjambo. Kwa watembe muna sogo cha watoa pole. Korutua gachagete safari na dadi. Korutua gachagete safari koruna arwadire gocha. Tunawaambia mzidi kutuombea. Nashukuru. Asanteni sana. Wanrende pastor kakina nchoko kusaba kwanza berania kanto karinya saga nkonye na watora korega singia. Bijamano sana. Bijamano sana. Bona asituikiriga. Bona ringe ko rangerio Mulisia erinda korogo saba kwa moerio turwasigetia tusike gochiaria bali bakobeka omubirori gochiesero ori babeke kero twasabiro Mulisia njwango sabe bana banyasaye tusabe tata Nyasaye mbiya mono nende gwatokonyire kurutwa kuburetie emambinga ore ndo moyegoyo omonene no muyore akiara gwatokorera amaya rire noreria atu no gworokinga no ore wakorera amaya nende kwariteneniri naende twanyoriro borandia naende twakorire buya bonekere tokotira gochinkaro goroto gochikoya koeni omogaka omonene kabana intu biyamo nase ngenjoye lingana lya okorwa somosombo mbiyamo nase abacha bono bachire abande kogenda bali korunyuma chigari njero baterere mboro chipikipiki baterere mboro nona abantu baterere mboro ubarende karatora iguba ikire buya tubakerie taliao twarigania sesa batere motwe utobeka samagoka ao twasabira sere tara Kristo ro musabiri itu amina. Aliye hai anakuja upesi sana.
kila jicho litamwona na wale waliomchoma watamwona. Yesu Kristo atupae tumaini kubwa, mchungaji wa kipekee anakuja upesi sana. Bwana aliye hai anakuja upesi sana, kila jicho litamwona na wale waliomchoma watamwona. Yesu Kristo atupae tumaini kubwa, mchungaji wa kipekee anakuja upesi sana. Makaburi yote wafu wanapolala yatafunguliwa tena, waliolala zamani watafufuliwa. Tuonane nao mbinguni, tuingie nchi ambayo hatutatengana tena, mahali hatutazeka. Haleluya, haleluya, hosana. Semeria ma emambie montororane emambie ya Yesu kagocha, kwa heri tumerane. Tore nogo semeria ma emambie montororane kagocha, kwa heri tumerane. Tore nogo semeria ma emambie montororane emambie ya Yesu kagocha, kwa heri tumerane. Aliye hai anakuja upesi sana, kila jicho litamwona na wale waliomchoma watamwona. Yesu Kristo atupae tumaini kubwa, mchungaji wa kipekee anakuja upesi sana. Bwana aliye hai anakuja upesi sana, kila jicho litamwona na wale waliomchoma watamwona. Yesu Kristo atupae tumaini kubwa, mchungaji wa kipekee anakuja upesi sana. Makaburi yote wafu wanapolala yatafunguliwa tena, waliolala zamani watafufuliwa. Tuonane nao mbinguni, tuingie nchi ambayo hatutatengana tena, mahali hatutazeka. Haleluya, haleluya, tutaimba hosana. Makaburi yote wafu wanapolala yatafunguliwa tena, waliolala zamani watafufuliwa. Tuonane nao mbinguni, tuingie nchi ambayo hatutatengana tena, mahali hatutazeka. Haleluya, haleluya, tutaimba hosana.
kaire ikatoa ikirega igasi Graveside. Na abuna tuligerereti tunashuhudia wote. Tekatoroche casket igora. Abo totaite kwene kyang'ekene obogima bwa mwanya bantu n'obweng'e. Ndakoreng'ana togosoma korwa ase egitabu kia omochakano. Ekero Nyasaye atongete Adamu na Hawa. Obachire mamincha n'okogania kwaye. Naende nabadekerete maiso marora agateba ng'a igo kwarwete ase orotu na ase orotu noirane. Bono abo totaete gotangasa ng'a ase rituko ria rero mogaka mauya ngoirana are ase orotu gose ase amaraba buna arwete ase amaraba. Na twensi ase obwamo tobeka okwegena gwaita ase Nyasaye erinde mambia eyemo kere goikera buna iga etokento rende tokwegena gwaitu. Tiga tata oito oyo ore igoro erinde anyare gotoikeria twensi pitobe na oboremu boisaine ng'o mogaka mauya ero orari. Bono engaki eyo obokendo obonene ekero efamiri eranyegete ase chinda tiga Nyasaye arambora okoboko kwaye na kobakuna kamokorera naende nabo tware gosaba ng'a rera lakini morere more nogosemeria ng'a emambia engiya nere aroro. Bono tiga tobeke ebirengererio ase ogosaba ekero nkoarigania omorisia asabe korwa iga abwo torwa ribaga oyo ominto alogwe ecasket eye. Omorisia saba. Omochenu togwakera mbia mono rituko ria rero omogaka mauya nkogenda are ase arwete ase riraba na bagotigara iga bakorigereria tata Nyasaye bana baye bang'ina baye monene aye naye orabaremie chingaki echi chionsi bare ase oboiko bwa ense. Bono intwe twabeire buna kirori bono torende na intwe abatoraiga ekero torarwa tokoenda ase chinka chiaito tosesenie goetera ase erieta ria Yesu Kristo oyo ore omotori oito. Amen. Bono nabo tokoboria oyo ominto oyo otenenerete mashini eye iga erinde alogwe ecasket kere ekwaya ekona gotera. Ekwaya. Watafunguliwa tena, waliolala zamani watafufuliwa, tuonane nao mbinguni, tuingie nchi ambayo hatutatengana tena, mahali hatutazeka. Haleluya, haleluya, tutaimba hosana. Makaburi yote wafu wanapolala yatafunguliwa tena, waliolala zamani watafufuliwa, tuonane nao mbinguni, tuingie nchi ambayo hatutatengana tena, mahali hatutazeka. Haleluya, haleluya, tutaimba hosana. Makaburi yote wafu wanapolala yatafunguliwa tena, waliolala zamani watafufuliwa, tuonane nao mbinguni, tuingie nchi ambayo hatutete. Wanapolala yatafunguliwa tena, waliolala zamani watafufuliwa, tuonane nao mbinguni.
waliolala zamani watafufuliwa, tuonane nao mbinguni, tuingie nchi ambayo hatutatengana tena, mahali hatutazeka. Haleluya, haleluya, tutaimba hosana. Makaburi yote wafu wanapolala yatafunguliwa tena, waliolala zamani watafufuliwa, tuonane nao mbinguni, tuingie nchi ambayo hatutatengana tena, mahali hatutazeka. Haleluya, haleluya, tutaimba hosana. Makaburi yote wafu wanapolala yatafunguliwa tena, waliolala zamani watafufuliwa, tuonane nao mbinguni, tuingie nchi ambayo hatutatengana tena, mahali hatutazeka. Haleluya, haleluya, tutaimba hosana. Sitafuti mali wala utajiri, nataka kwa yakini nipate Mwokozi. Chuoni mwa ufalme niambie Yesu, jina langu yakini limeandikwaje, limeandikwaje jina langu huko kitabuni mbinguni, limeandikwaje. Dhambi zangu ni nyingi, ni kama mchanga, lakini damu yako Mwokozi yatosha, kwani umeahidi zijapo nyekundu zitakuwa nyeupe ilivyo theluji. Limeandikwaje jina langu huko kitabuni mbinguni, limeandikwaje. Mji mzuri sana wa majumba makuu, walipo malaika mji bila hofu, wakaapo waliona mavazi safi, limeandikwa sasa jina langu huko, limeandikwaje jina langu huko kitabuni mbinguni, limeandikwaje, limeandikwaje jina langu huko kitabuni mbinguni, limeandikwaje.
ninakupenda zaidi ya vyote vingine, kwani umenipa raha na amani Bwana, nusu haijatangazwa ya upendo wako, nusu haijatangazwa damu utakasa. Nakujua ukaribu kuliko dunia, kukumbuka ni tamu kupita kuiba, nusu haijatangazwa ya upendo wako, nusu haijatangazwa damu utakasa. Kugendera gwakira tata mbirimo atwanjire obwaro bumwiro bumugakoki ikira bono iga n'umurisi atende batwarire nari bagatatu n'inari sikoiga muri ibintu cyaro twari manyiri reka twataba ni family so anyumba ile ndeka kwa rusabamu bari bagenda kuna gukora ibintu otherwise twakire tata nyasaye ngambire mu bwaro bamane naendeka kubabwata na kubasinya kuna bero kubabwata ku mugata atinde namanyire mu mugatani mu mugata asenga kintamu umubero yegwete ko in the eulogy, so it was from 2016 this far tiganya saga enderere kuba mentera mono na kuenderera gwechandira na inua senyiri tukasiri tuko ngekara tuasoira senyombe yiga mungina Susan mungina Alice abo tobatenya sai tongambia mana sama tukari nya saga rito mugaka warubu wekari tukeliga ria rero tokoine kingo bumaene rura subu ko bwitse umuntu riria ararite tukuriria nario mugano yo erete lakini solo ngasi umubero yo urenga aroro nabo tukona bateba ngano ari uikabona kera tu arariro ira niraso amaroba wana tuaene kiringa indeed you started a new chapter one chapter yenye na kikiagera tu abareta nyumba iganga so wamu ene kianga bono mugakata iyo na rinde ndiria araso ego cha senyumbe wono ekesikia ya bono kiairi repi bona bonte tuko batebi nga tata nyasaye tigaba bwate abana bo mugaka ababuya bwayo no borene waiboro na boigo una itemu mugaka otigire riwamu konyengo sema ni mure konyera omoko mo consult. I remember there is one lady akatu alikuwa ni mugaka oyo was bedridden for 14 good years. Lakini I remember that lady was really crying, and then finally akatu kuna koshera she was saying, you know, even in that state yare nini valid kwenye part of their life bunari hivyo, so you go which means inga ndiri tora tebe ngabonu mugaka kwenye matuka yikire kwenye matuka isanire nkiringa he has been part of your lives mwenzi abachokoro abana baye abamu abo tiganya sana ndako bale mekigima bono li wamuriria ndito gusaba ngatiga Yesu Kristo ikansaro tubiye bwaye bwisana ili muhi faster because life must continue. Kuna bangu wako tumukuru na baro ko kale kwa tiganya saba bwate na ndaba konya senga neyi asenga kubororo watata ko baisane mugenderera sinji yo batebera na kuorora nia with your mothers because they are here, with your grandies because they are there, and then kuorora kerera kuya batata mugendera ko baikiri ntekira sabe no kuorora sitingora chino tata atawara sende yo mugaka ngati tata wa mugeni kego asema ko biga ono mugaka orari na sali ngoira ne rwa
it's a period of rains. Naona nilikuwa basaba Mungu yabwa tata kugenderera konorekana mugakeri kiari kiari. Nano nitayora charu maigate banyikikirika. Mugaki kiari yakozegende. Mugenderera kore masabu inyubiri yayikera aliga. Manyango he is no more anyway. He is in there. Ande munayera netuge mburango twere ande chesingi ko chinse. Nande irani amarabali bimira mbiyo. Because yetu amwene kanisa. Ntumanga nabi mira mbiya. Ande munyira ni biye gamuyerende kuikasa alia alibile arenga na nje pibuya. Batiganya saba konye nanda basinia sons ata kwaisina era tu abatigeire buno maremi era tu abatigeire buno mosemia aserietaria Yesu mutoria. Amen. Ono nani yo Murara kuna jambo taweza kusema? Kuna neno Paulo? Na kuattend his last day. Asante sana. Mungu awarudishie. Asanteni sana. Tigangire kibagere kubakwani mbiye muri pastor abalisi abayiri n'abasani b'umugabo kwera nari ngambiye muno asobocha kushuhudia nyangi ya mali hapa kuruha gasirete turoche n'abantu mbaiki kuna abantu kurubara bararo tutigale twika lakini togo sabarende ngayasanya ariko bagakoyera libagari yakaka pastor n'abalisi n'abantu bonsi asimole mona gutuzabira ni moko genda mugende Tapi kira saya kau buat ayah kau macam yang buat deh kiri yang lain nggak tahu sih. Mau yang tata, mau yang ada usah ulik kiri kamu, mau yang ada mau tata, mau yang ada pira, itu yang ngira tayo kau tayo, mau yang ada ulik ke, tu kau boleh usah ulik. Kira yang kaki nak mau kira sih, enak lagi mau jaga dah ya betul kau, santai. Ngaki yangu ante ngaya mwana amubuli ngaki ekekusi ayeke ya uchi ayese famila ndibanga okora onte bizure no mungalis mama itu abwate usa abwate alengo musauri mto paka no enale aime yake na imake na mubuleti agante bye kora muje kunyaburia era agati ankwanira ni mumanya akiri yonsi nakore nje mawiyane era nale kuburi nale na musikete kabisa mna tata abana ba minto abayiri ba minto abana bake baso no balinga yo bose asinye twanje mawiyane uri kutoleta pamoja kero tata asirite abana ba musinya abana bake baso abanyamusi abanyagitari abongera abamawuya abakawusa abochwani nabo tulirete ndo yani nabo tofile nabo bafileti mamo minto nalo roma komoke ole goja lakini ya walite nabata ite goja kabisa lakini ta kunyara ale ko tumamo swati minto aiche aje ko pole lakini gatoka nga muntu ya gutigibo imama agateona gaki nyere pole bali ba minto bamole na ine abako baito aba babwata baswati ba minto kubwaya tuwateiro na karibu sana kuwa muno Evans como kwa Evans no musauri o no moneno na abako na bile
kumburi ya kumburi kote na ngwe to kali amokoyo na into to como school ngelo to bwate kinde na yo kali ya se yero na yende sabara wa mimi igo bono gaki to tu arobo na to sikane tu banya mawia osiri lakini tasireti abana bali no bali ya mwana to kuibona kwenye semama na linera na lero baraki ka kumenya no mu Tugatwiriri bageria so gusaba tata nyasaye omwana no muipa majanu ibako nesi kutigete gareko basore tata korwa toka so goiko gwense omenyira asense nabona utimokire no gudimoko ko igakore okwekeregeke ikiara nyasaye gwatebira samarika majanu ngano ira ni umuruti gwa wangu ni ntu abatu atigaire turi arigani onere mwakwanete komo wajira asore to gusabanga e family ye yo mugaka mauya abana baye abangina baye abachukuru baye na abachukuru baye na abasana bayi tata twangu gusabanga ore teribirira ore to bare obuya bwa bokoreke inge yeto nyitiga igoriuka abo maraika bao bagendere ko gisunguka abagda maraika agendere ko yegeri na ko yara ko bara obabeka soko bako kwao goikomo elio monene karukuru ni burutu bwao te family ye jiko umerana na no mugaka mauya asuburuti buri bogocha wagotamire twagwetigaire buna abana bao oturwanerera samarwaire obagitera se mechande nde yenseye omonene obugui bwa bororekane ta pastor ito na balisia na babwatani bonse twabagitera samokao marembo otigo basegatia ito twensi buna abana bao atuetigira samokao asirira Kristo mogorito komentanalo machana tato yorigo biya mana nane biya mana sinchu biya wa utako ero mogoria tora rero iga twaswaire nyumba tata asoko oro kioro kerero ngamaene umugaka mauyorarire nande tago toka ase nyumba iga rinde tatu mutungi na ino monene ona gieko era tware tumongi na Susan no mongi na lesia suso okya okyo monene obaikeri na kuba wale mwese na chinkora chawe abana babo tata nyasaye bonse kuruo monene wikomoke akikora nchuga reka ni tata nyasaye mugori abachukuru baye tata mutongo nabaro baroreka ni tata mutjanu karwali na mariga manga sukuru aso obwamo bonse bo tata nyasaye babuguri muraro libwene tekababa sona kababa soka kabamu na barabu iwa muri riri gutigara tata yebeka na yurari churu abasani n'abayiri babere bagutacenge kuruo mugakararite omonene basisini asichinjira chao n'umanyite nakubwa monoli tukuri yalero igabande ngoenda bali guikanjyo ko yenderera ifamily batigari buka onekero bagochaka healing tata nyasaye ayoba bweni asubwange ko erubu mugo ikabogenderera ngosoka bali nkumnya kabarasi bagokora imirimo yabo no kuriga kwabo wakira lituko tata nyasaye ubaigorire chinjira cyao no bija bwabo ono bali mugwabene nakutwasabire no marembo wasengeye iga tugubwanje rwabo baisane twasabire na kwena aseriye tari ya Yesu Kristo yoro mutorito amen. Haijatangazwa ya upendo wako, nusu haijatangazwa damu utakasa. Itakuwaje Mwokozi kukaa na wewe
haijatangazwa ya upendo wako, nusu haijatangazwa, damu utakasa, nusu haijatangazwa ya upendo wako, nusu haijatangazwa, damu utakasa. Chire ase ense yegagira lituko nigotokorera mono omonene nigotoko gosaba totinye amariga amakweri abuchire ase ense yegagira lituko nigotokorera mono omonene nigotoko gosaba totinye amariga tobeno gosembere bona ekero yesarache bare bakote babakiwe itukero amakweri nabuwe tamenye garo asamakwera tala tobeno gosembere bona ekero yesarache bare bakote babakiwe itukero amakweri nabuwe tamenye garo asamakwera tala. Tigiro nabami no bango yesongo chare abatinya mariga natogende amonere asomo chomu ya asama kweri ataberinde abamito abo tigiro nabami no bango yesongo chare abatinya mariga natogende amonere asomo chomu ya asama kweri ataberinde tobeno gosembere bona ekero yesarache bare bakote mabakiwe itukero amakweri nabuwe tamenye garo asamakwera tala tobeno gosembere bona ekero yesarache bare bakote mabakiwe itukero amakweri nabuwe tamenye garo asamakwera tala. Tobeno gosembere bona ekero yesarache bare bakote mabakiwe itukero amakweri nabuwe tamenye garo asamakwera tala tobeno gosembere bona ekero yesarache bare bakote mabakiwe itukero amakweri nabuwe tamenye garo asamakwera tala tobeno gosembere bona ekero yesarache bare bakote mabakiwe itukero amakweri nabuwe tamenye garo asamakwera tala tobeno gosembere bona ekero yesarache bare bakote mabakiwe itukero amakweri nabuwe tamenye garo asamakwera tala. Sigo ikatokwe obugima bwetu nigo bure owenge mono amatuko aito ase enseye nigo abarire korelego etera ase ogopa kwa yeso nakoboka akayabuwa amakweri mono amakweri tawate kobuwa ase tore itwe sigo ikatokwe obugima
Mutima wetu nigo bore owenge mono Amatuko aito ase enseye Nigo abarire Gorende goetera ase ogopa kwa Yesu Nakoboka akayabua amakweri Mono amakweri Nawate kobua ase tore Nonya tokorera Tiga torere tobate ogosemeria Emambia yokobo kiwango cherekero torarora Nena bancho baito Maria bararete ase chimera Toirwe ase ense engia Asa makweri obororo no kwe umia bitabe orinde Nonya tokorera Tiga torere tobate ogosemeria Emambia yokobo kiwango cherekero torarora Nena bancho baito Maria bararete ase chimera Toirwe ase ense engia Asa makweri obororo no kwe umia bitabe orinde Nonya tokorera, tiga torere tobate ogosemeria Emambia yokobo kiwango cherekero torarora Nena bancho baito Maria bararete ase chimera Toirwe ase ense engia Asa makweri obororo no kwe umia bitabe orinde Nonya tokorera, tiga torere tobate ogosemeria Emambia yokobo kiwango cherekero torarora Nena bancho baito Maria bararete ase chimera Toirwe ase ense engia Asa makweri obororo no kwe umia bitabe orinde Nonya tokorera Tiga torere tobate ogosemeria Emambia yokobo kiwango cherekero torarora Nena bancho baito Maria bararete ase chimera Toirwe ase ense engia Asa makweri obororo no kwe umia bitabe orinde Nonya tokorera Tiga torere tobate ogosemeria Emambia yokobo kiwango cherekero torarora Nena bancho baito Maria bararete ase chimera Toirwe ase ense engia Asa makweri obororo no kwe umia bitabe orinde Amakweria yana maganga Amakweria yana maro Aira bancho baito chenjera ao Nonya para Basiria matma Abande basira barase chinyumba chao Abande bakwera sama boko ya banyaktari Tito chaniwa Na makweria ya Kere sarache Nasiwe Tito chaniwa Na makweria ya Kere sarache Nasiriwe Remereria Abanito Tito chaniwa Ase oyorarire Emambe yokobo kiwango chere mwango ina Maria mosi barareta se yeso pagoke Tawe mebere yogo takwa Amakwere ya tuchanire abuwe Remereria Abamito Kito chaniwa Ase oyorarire Emambe yokobo kiwango chere mwango ina Maria mosi barareta se yeso pagoke Tawe mebere yogo takwa Amakwere ya tuchanire abuwe
abatwa tigaire tore moyo tiga torose chinchira cheito na torare somonene tukore kobokiwa toboke na gakiaba mito abatwa tigaire tore moyo tiga torose chinchira cheito na torare tora somonene tukore kobokiwa toboke na bacheru abamito itachaniwa ase oyorarire emangeyo kubokerwa ngochere mwangoiga baria bazibarareta se yeso bahoke tawe mebere yogotakwa amakwere yatuchanire abuwe remerere abamito itachaniwa ase oyorarire emangeyo kubokerwa ngochere mwangoiga baria bazibarareta se yeso bahoke tawe mebere yogotakwa amakwere yatuchanire abuwe remerere abamito itachaniwa ase oyorarire emangeyo kubokerwa ngochere mwangoiga baria bazibarareta se yeso bahoke tawe mebere yogotakwa amakwere yatuchanire abuwe abamito remerere abamito itachaniwa ase oyorarire emangeyo kubokerwa ngochere mwangoiga baria bazibarareta se yeso bahoke tawe mebere yogotakwa amakwere yatuchanire abuwe remerere abamito itachaniwa ase oyorarire emangeyo kubokerwa ngochere mwangoiga baria bazibarareta se yeso bahoke tawe mebere yogotakwa amakwere yatuchanire abuwe remerere abamito itachaniwa ase oyorarire emangeyo kubokerwa ngochere mwangoiga baria bazibarareta se yeso bahoke tawe mebere yogotakwa amakwere yatuchanire abuwe Kwa kweli maarifa ya Mungu ni ya ajabu sana. Angetufunulia siri kuhusu siku yetu ya kulala mauti. Je, tungeishi maisha ya Ukristo kabla siku hiyo haijakaribia? Hapana kabisa. Mungu ni tajiri wa hekima. Kwa kweli maarifa ya Mungu ni ya ajabu sana. Angetufunulia siri kuhusu siku yetu ya kulala mauti. Je, tungeishi maisha ya Ukristo kabla siku hiyo haijakaribia? Hapana kabisa. Mungu ni tajiri wa hekima. Siku zetu si nyingi na sote twafahamu hili. Ni dhahiri shahiri kwamba hatujui siku tutalala mavumbini. Tusifanye nia za maisha yetu ya Ukristo wala kesho tung'ang'anie ufalme wa Mungu kwanza. Siku zetu si nyingi na sote twafahamu hili. Ni dhahiri shahiri kwamba hatujui siku tutalala mavumbini. Tusifanye nia za
nuru ya Ukristo, maono ya kesho tuyajue, tung'ang'anie ufalme wa Mungu kwanza. Shanga